Nabad, Assalamu alaikum, Kuligi Nodan. Welcome everybody. I'm so honored and grateful to have, mashallah, an amazing group of Somali sisters who are here to talk about, and it's our first women's conference on gender-based violence. And we are here to support our community and all the communities that face this injustices, and to support especially our community, the young women who've recently come out, and to stand by them and also help our community make this transition of taking the next steps to make the changes. And ang dukkin awino, ang garab tagnano, gabdeheni o debato na kudai, iyan naman debato na kudai, ba inta bang dumar kudai, haweenka, and manto hanala joga dumar badan, Roda and Yaniga, me and Roda will be moderating. And so I'm gonna give the platform over to Roda Mahad Senit, Kusodawada. Rodo. 1 second. Roda, unmute yourself. Assalamu alaikum. Hi everyone. Welcome to the first online conference regarding gender violence against women and children. My name is Rhoda Hussein, and me and Hoda will be hosting this session tonight. Please join us and share this very important conference with everyone and all your social media, because we worked very hard to get this all amazing sisters who are well versed in gender-based violence, who live in and work in a very important organizations around the world. Literally, some of them are in Africa, in America, in Europe. So this took a lot of effort, because what we wanted to do was to bring these sisters together and show support to the survivors that came out with their painful stories recently, as well as challenge old age thinking in our community and explore the issues that we are facing as a community when it comes to gender-based violence. We have with us tonight Sarah Farah, and who is based in Zanzibar, and we will ask Sister Zara to unmute herself and introduce herself. Thank you. Good evening, everybody. Rhoda, I would love to be in Zanzibar. I am in Kampala, Uganda. So good evening, because it's evening here in Uganda. And I'd like to just say something very short about myself. My name is Sahra Farah. I work for the UN, and I'm a project manager with the UN here in Uganda, but I've had experiences working with women and girls in many different settings, including refugee settings, settings in the slums, and also with internally displaced communities. So challenges related to gender has been in my portfolio for many years. And also as an educator in North America, I was able to also see firsthand and support young women and girls in this area. So I'm happy to be with this group of wonderful women, and I look forward to an interactive evening with all of you. Thank you. Thank you, Zara, and I'm sorry for getting the information wrong. Can I also ask Marian Sheikh, who is currently in Canada, to introduce herself? Welcome, Marian. Thank you very much, Rhoda and Hodan, for organizing this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. Good evening. My name is Marian Sheikh Abdul Qadir. I am in Canada currently. I'm a student, and I'm from Kenya, where I have been and I worked for a long time, close over 20 years, not close, over 20 years on violence, especially violence against children, but most also violence against women, zeroing in
harmful cultural practices, GM and child marriage, and GBV generally. Currently, I'm undertaking a graduate course in anthropology, preparing myself to really understand community, because that has been at the heart of my life and my career. Before that, I started work with the government of Kenya. I have worked in the refugee camps. Basically, I have been a true nomad when it comes to career. So those 20 years of experiences are dealing with violence against women and girls really makes this subject a very dear subject to my heart. I would love to see a world free from GBV. So inshallah, looking forward to interacting with you all on this. Thank you, Marian. Can I also ask Aisha Ismail from Spain to introduce herself and tell our viewers what you're currently doing, the work that you do. Thank you. Hello, assalamu alaikum. It's a pleasure. Good evening, afternoon, whoever, because this is a fantastic panel, because we are from different parts of the world, but we also have something in common. No, we are Somali women. I am one of the founders of an organization based in Spain right now, and recently registered in Kenya. It's called Save a Girl, Save a Generation. I've been working on gender-based issues for quite a long time. I can say almost 30 years. In that sense, though actively the last 20 years. And we have dealt with abuse, FGM, and early marriage. And as Marian said, I think, I agree with her totally. It's something that when I wake up, I would like to talk about it. And when I go to sleep, I would like to talk about it also. So I'm quite happy to participate in this space with such great women. Thank you very much. Thank you, Aisha. Can I also ask Fathia Absia to unmute herself and introduce herself? Welcome, Fathia. Thank you, Rhoda and Hodan, for hosting this conference. Thank you very much. My name is Fathia Absia. I guess I would say I feel like a fraud saying I'm a writer, but I'm a storyteller in general, in different mediums and platforms. I am based in Seattle, Washington, the United States, and I think I'm an activist, a human rights activist. Yeah, that's. Thank you, Fathia. Can I ask Dr. Hodan to also introduce herself? Thank you. Assalamu alaikum, I'm Dr. Hodan, and I learned and I studied women's health for a long time, but I am not just a women's health expert, I'm a women's health advocate and women advocate overall, their rights. Waxaan bartay dumarka caafimaadka haweenka, laakiin waxaan u dooda dumarka dhan in allo caafimaadkooda inay si fiican noloshooda ku guuleystaan wixii doonay sameynaan. And af Somali waan ku hadlaynaa, dad badan baa odhanaya af Somali aan ku hadlno. And so haddaad in yar usoo gabagabayn kartiin dadkii hore hadlay waxaad samaysiin af Soomaaliga so inay gartaan dumarkan maanta meeshan la jooga waa walaalayahay abaayo kulligeen oo dhan inay gartaan dumar waxaan nahay baranay wax baranay iyo waxaan anukuna ka hadlayno waxaan soo marnay iyo waxaan baranay inaad ka faa'iidaysatiin. We're learning what we learned, what we experienced. We want to share with you in English and Somali. So waxaan nafadlik waxaan weydiinaya, please be patient and we will do our best. Assalamu alaikum dadkana fiirsanayo walaalayaal waa inaad ogaatiin gabdhaha awooday halkan iskugu imaaday waa gabdho aad aqoontooda ay u sareyso oo waqtigooda qaaliga ah si mataqaanaa voluntary ah idin siinayo qaarkood Soomaali kuma dhalanin wadamo kale ku dhasheen ku koreen
marka in laysku naxariisto waaye waxaan isku dayeynaa in maadaama ay aad u adag tahay in intaana qof oo adduunyada meelo kala joogaan in laysku keeno waxaan isku dayeynaa in dadka generationka dhalinyarada af soomaaliga aanan aqoonin oo diasporada joogto inayna fahmaan ay ogaadaan gabdho walaalahood ah oo aqoon leh oo mataqaanaa fahamsan arrimahan inay jiraan midda kale aan rabnaan waxay tahay dadka waaweyn dadka soomaaliya ku joogo aanan ingiriiska ku hadlaynin inayna fahmaan at the same time marka patient nala ahaada anaka language experts manihin marka waxaa soomaaliga ingiriiska waa laisku qastaayaa raalli ahaadano samra gabdhaha waxay wada sheegeen shaqooyinkooda ay soo wada qabteen marka waxaan isku dayaynaa su-aalaha soo socdo markii laga jawaabay inay qof walbaba English ku hadasho and then Somali inta tabarteeda ay ku hadasho laakiin ha la isku samro idinkoo mahadsan and I think everyone is you know has introduced themselves so we're not going to repeat ourselves. Rolda, you can introduce yourself. Your turn. Oh, okay. All right. Salaamu calaykum magacayga Rolda Xuseen ala dhahaa and waxaan ahay qof mas'uuliyad iska saartay inay mataqaanaa bulshadeeda u sheegto xaqdarada aan dhexdeena iska galno taasoo ah gardarada haweenkii carruurta loo geysto qofna ima soo nominate gareynin anaa mas-uuliyaddaas korka iska saaray mas-uuliyad waxaan u arkaa islaami ah mas-uuliyad Soomaali ah iyo mas-uuliyad waalid ahaanba maadaama aan hooyo ahay inay isaaran tahay waxaan ahay health advocate and social activist and also waxaan sameeyaa barnaamijyo badan oo waxbarasho ummadda aan kula xiriira inta yar cilmi ilaahay siiyey inaan u gudbiyo ummadda si mataqaanaa waxa xun dhexdeena aan iska celino also ilmaheena iyo haweenkeenana aan badbaadino marka waa mahadsantihiin su-aashayda ugu horeyso waxaan weydiinayaa maxay tahay markii la dhaho gender based violence dambiyada ama xadgudubyada laga galo haweenka markii la dhaho haween macnaheeda ma aha dambiyadan haweenka kaliya inay galaan ama haween kaliya in lagu sameeyo laakiin nambarada oo ragga sameeya gender based violence aad u yar yahay marka waxaan rabaa su-aashan inaan weydiiyo what is gender based violence and how does this issue impact Somalia as well as the rest of the world maxay tahay tacadiga loo geysto jinsiyadda haweenka iyo rag yar kuwaas oo saameyn weyn u geysata Soomaaliya iyo adduunyadoo kala dhan su-aasha marka kow waxaan siinayaa Zahra maadaama ay tahay qof u shaqeyso United Nationka soo dhawaad Zahra and unmute yourself thank you Roda waad mahadsan tahay af Soomaali ayaan jeclaan lahaa inaan ku hadlo laakiin erayo badan af Ingiriisi ayaan ku fahmaa marka iga raali ahaada gender based violence waxa weeyaan markaad maqashid ereyga gender based violence badanaa waxaanu ka fikirnaa dumar iyo gabdho sababtoo ah wixii xumaati lagu sameynayo qofkii dumar ahaa ama gabadh ah waxaanu ka fikirnaa violence-ka markaan ka fikirno iyo ereyga gender waxaan u malaynaa dumar oona sax ah sababtoo ah boqolkiiba 90 dadka dibka loo geysto oo ku saabsan arrinta gender waa dumar marka I'd like to move back to English so gender-based violence is a kind of violence based on gender and gender is the biological social norms where there's a power relation. And in most cases, when we think about gender-based violence, we also interchange it with violence against women and girls. So I think it is very important for us when we think about gender-based violence, we look at it holistically because there are also boys and men who experience gender-based violence. And I think we cannot forget about that, but the majority, if you look at all the data that we have, research
and everything, it shows the majority of victims of gender-based violence. And the kind of violence is in different forms. It could be physical, it could be sexual, it could be emotional, it could be financial. So there are many different kinds of violences people do experience because of their gender. And then there's the power relation. qofkii haddii bimithal adiga aad qof dumara tihid aad gurigii fadhidid uu ninkaagii shaqo tago xoogga xagga dhaqaalaha reerka isagaa gacanta ku haya marka adigii isagii unbaad moogtahay wax ka sugaysaa wuu kugu isticmaarsan karaa dhaqaalaha wuxuu ku odhan kara maanta kuma ogoli inaad wax soo gadatid maanta wuu kuu diidi karaa wuxuu raboba marka xaggaas haddaad eegtid labadii qof way kala sareeyaan power baa jira meesha marka isagii baa ka power badan marka wuxuu doonaya wuu kugu samayn karaa taasu waa economic marka mid kalaa jirta oo sexual ah sexualkii meelo badan bay u kala baxaan waxay u baxaan rape xoogitaan hadda sheekadaas oo meel kasta adduunyada aanu ka maqlayno gabdho yaryar oo Soomaali oo la xoogay dumar oo la xoogay adduun weynaha oo dhan way ka socotaa arrintaas Soomaali kaliya maaha marka Soomaalina haddaan wada ognahay dunida ilaahay oo dhan meel kasta waan joognaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan dadka Soomaali ka wada hadalno meeshay joogaanba inay dibkaas haystaan gabdho iyo dumar midda kale GBV aan ka hadli rabo waxa weeyaan guurka markuu qofkii 18 sano ka yar yahay waan ogahay xagga dhaqankeena waxaa la yidhaahdaa gabadhu markay yaro weynaato ay naaso yeelato diyaar way u tahay guur laakiin markaad eegtid UN-ka markaad eegtid xuquuqda bini'aadanka qofkaas diyaar uma aha sababtoo ah jidhkeedii hodanna way nagula jirta meesha oo dhakhtarada oo noo faafin karta arrinta jidhkeedii diyaar uma aha inay xaas noqoto inay hooyo noqoto marka early marriage waxay ka mid tahay also arrin ku saabsan gender based violence anigu intaasaan kusoo koobi sababtoo laba qof baan nahay aanu iscaawin doona markaan intan dhamaysano maybe really quick in English some of the forms of gender based violence which I think my other sister will touch on I just mentioned financial I talked about physical of course abuse in the sense of wife beating or spouse beating or any form of physical abuse and sexual abuse early marriages those are some of the forms of GBVs that we really look at and consider as GBV and it's really important for us to remember that majority of the cases are against women and girls and that is why sometimes when we talk about gender based violence we think about women and girls I just want to clarify that thank you Thank you, Sister, for that beautiful clarification and explanation. Can Aisha unmute herself and please answer the same question? And you can add on to what Sister said, or, you know, the floor is yours. Welcome. And thank you, Rhoda. I think Sarah gave a very good explanation. Anyway, I'll try to speak in Somali. And Adi Adadu Mahasantahay, Rhoda. Sara waxaan u malaynayaa si fiican bay u sheegtay dhibaatadan anigu weli waxaan isweydiinaya horta gender based violence af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa marka yani taas oo kale oo adduun weynahoo dhan ka hadlaya laakiin luqadeena aanu ku dhex jirin waxayna tusaysaa in dadkeenu aanu aqoonsaneen dhibaatada inay jirto ma aqoonsana marka haddaanay aqoonsaneen magac ma laha waxaana jirin magac looma yeelo marka waxaan u malaynaa waa muhiim magacii haddeer noo sheegtay Rhoda before we started this oo ah haweenka dhibaatooyinka ama dulmiga haweenka iyo caruurta loo geysto waa magac describe gareynaya dulmiguna huu badan yahay qaar bay sheegtay oo in badan bay sheegtay Sahra waxaa ku jira oo lagu kordhin karaa listigaas iyadu sheegtay guditaanka dumarka waxaa lagu kordhin karaa xitaa marka khaas ahaan qofka dumarka loo guursado inay yani jecel ma jiro qof baa la siiyey
waa la guursanayaa markay 3 bilood ee dhamaato reerkii waxay isweydiinayaan haye wax ma yeelatay marka object baa tahay marka waxay ku celinayaan object baa tahay waxaan isticmaalayaan culture tradition diin yani you are all existent sababta adduunka u joogtid waxa weeyaan ina object kaad noqosho for production wax ma yeelatay inantii ma is oranayaan dadkan way isjeclaadeen way israbaan malaha waxay doonayaan at least inay wada noolaadaan an ilaahay hadduu caruur siiyo ciddiidaysa ma jirto caruurtaana way yeelan karaan laakiin waxaa lagaaga dhigayaa obligation no waa must haddii ee guur aanay gelin allah waa guumeystii magacyaanu leenahay guumeystii oo lama guursan na waxbarashadu faa'iidadeeda leedahay waa maxay haddaan naagta la guursan waa guumeys ninku hadduu 40 sannadood gaadho no problem nin guumeys la yidhahdo miyaad maqasheen never marka waxyaabahaas way ka mid tahay dulmiga haweenka lagu hayo oonan laga hadlin hadhow waxaan u maleynayaa waan sii faafin doonaa laakiin waa inta yar aan oran rabay I don't know whether you want me to say also in English I will never know what for instance guumeys maxay senior spinster oh of course maxay oran jiray spinster way ka yara lumay kaasna so it happens also in English where I think my colleague Sarah had already explained what gender-based violence is and she has explained it excellently. I cannot do any better. I would just like to add some things to that, like for instance, the female genital mutilation is something exclusive to women and it comes under gender-based violence. I was also talking about in Somali, the fact that when a lady is married, immediately after marriage, the 2-3 months, the women, the family members, especially the men family members, are already asking, hey, is she pregnant? Because they have converted that woman, that woman into an object. Her purpose and her existence in this world is just to produce. So if she does not do that, she is useless. So if she cannot have a child, she is called barren. There's a word, a horrible word, they use it in Somali. So if a woman is barren, it's useless. You know, there are some even horrible words they use. All those words and insults that already exist in the Somali vocabulary should be in the gender-based violence. Should be one of the facts that cause the gender-based violence. And that's all for now. Thank you. One second, Rodo, unmute yourself. Thank you, guys. Can you hear me now? Yeah. Thank you, Aisha, for explaining your point beautifully. I believe what you were explaining was a type of abuse, emotional abuse and psychological abuse. And is it fair to say that, after you've mentioned all these, terrible language that's used for women only, what Somalia is experiencing is not just gender-based violence, we can actually say it's femicide. And can I give the floor to the other panelists to chip in and answer this question as well as the other one? Thank you. Can I just add one quick thing? Something that I forgot to mention, and I think when we think about gender-based violence, we think about everything that we mentioned. But in the context of our work, and most of us who are in the professional sphere, there's one thing we really overlook, and that is sexual exploitation and abuse by people in the professional sphere in my organization, for my male colleague to go and seek a prostitute is against his code of conduct. Marka, and also that is part of GBV, sexual exploitation and abuse. And abuse because of the power relations we have with the people,
that we support the beneficiaries, the vulnerable communities, that is also considered as sexual abuse, and it is subject to termination. Marka arrintan waa arrin aad u culus oo meel kasta hadda dadkii oo dhan laga hadlayo. Waad xasuusataan the Me Too movement Maraykanka, and maalin dhaweyto Facebookna waxaa ku jirtay Somali Me Too also, markaanu maqalnay gabdho yaryar oo la faraxumeeyey in magaalooyin kale. Waxaan maqalnay Maraykanka, waxaan maqalnay Soomaaliya, Somaliland, everywhere waxaasay ka socoto. Marka sexual exploitation waa arrin also muhiim ah, because haddii ay nagu dhacdo anakoo xafiiska joognaa, waa arrin aad u dhib badan xagga shaqada. Midda kale, human trafficking, naagaha la kaxaynayo iminka haddaad eegtid gabdho laga kaxaynayo dalkii oo Libya sii maraya, niman baa kaxaynaya oo traffickers, waxay rabaan way ku samayn karaan. Haddaad maqashid sheekada iminka ka socota Libya, gabdho baad arkaysa Soomaaliya uur bay leeyihiin, because waxay ka qaadeen nimankii meesha gudbinaya oo ku yidhi waan idin gudbinaynaa, ayaa way laga yaaba inay xoogeen, laga yaaba inay rape gareeyeen, laga yaaba inay, because waxay isticmaaleen waan kaa xoog badanahay, lacagtii anaa haya, adiga waxba ma haysid. So waa arrin also muhiima inaanu ka hadalno, because dad badan ayaa tacbira oo taga dalalka Carabaha oo Yurub soo gala, oo maalin kasta haddaanay badda ku dhimanin, horta xagga dumarka qaarkoodna a lot of abuse ayay la kulmaan intay waddada kusii jiraan. Marka arrintaasaan rabay inaan kusoo kordhiyo. I don't know whether I have to say it in English, but I've mixed the two. Yes, you have. Thank you. Does anyone else want to say before we move on to Marian? Go ahead, please. Walaalo, thank you. Panelists, you've covered the topic well. Aad baad uga hadasheen, si fiican oo faahfaahisen. I just wanted to add or maybe correct that ereyga GBV ma lihin, laakiin markii la GBV-ga la macneeyo, haddii aad kufsi dhahdo, jirdil dhahdo, maxay aheeday, kudi waan leenahay af Soomaaliga. Marka ereyga GBV-ga oo haddee luuqado badan, hadda Sawaaxiliga haddaa u kacdo kale GBV kama helaysid, laakiin siday u kala duwan yihiin, ma kufsi waa, ma jirdilba, ma dandaansiba, ma tataabasho adan maxay aheeday diyaar u ahaynba. Maxaa yeelay sexual violence-ka kufsi kelix ma aha. Erey lagugu yiri, si lagu taabtay, si lagu fiiriyey, waxaa jira space uu qof walba iska leeyahay. Haddii spaceka lagaaga soo dhaca, aad adiga naftaada dareemaysid inaa maxay aheeday, yani qofkan uu soo galay meel aadan adiga maxay aheeday aad ku soo dhaweynin. Personal spacekaada can only be for the person you've invited. For those you've not invited, you'll always feel maxaa la dhihi jiray violated. So that's all I just wanted to add. Thank you, Marian. Does anyone else of you want to add before we move on to Farhia? Farhia, unmute yourself. Okay, sorry. Okay, salam alaikum. Now that we have audience, I guess, hopefully people are watching. What I like to add is that what we're seeing, what we're witnessing right now is the, it's centuries of dehumanizing women. This is what happens when you dehumanize people, when you call them inferiors, when you other them, when you call them names of, there are more women in hell than men. We know all the names, that naganime legdan kama kacaan, and waruhan muxuu ahaa managba. And there was this guy last night, this Somali guy, who was actually, he was a decent guy. He was trying to defend his sisters, Somali women. And then he said, well, I understand they're not like us. I understand they're 50, we're 100, we're the men, we're 100, they're 50. So they're inferiors, I get it, but it's still, I was like, oh my God, in the beginning, I was so excited. I'm like, okay, I already had one brother who defended us.
who spoke up for his sisters. And now we have a second one. And when I came to that, I literally just cried, because he already, he is agreeing to the fact that women are inferiors, that they're 50% of that our humanity is discounted and it's not complete. And when your humanity is discounted and it's not complete, then people can do whatever they want to do to you. That's what we are witnessing here in America today. That's what Black Lives Matter stands for, that, hey, it's not only Black Lives Matter, but our lives matter too, that we're human beings just like you. We shouldn't even be having this conversation. I started a project called Eat with Muslims after during January 2017, which brings Muslims and non-Muslims together so we can learn from each other, since now the Muslims and other minorities, particularly Muslims and African Americans, were in our country, in America, were seen as the other, and there have been violence, and because there has been all this dehumanization against Muslims and Black people. So we wanted to bring people together so we can share our stories and share a meal, and we get to know each other. And there were a lot of Muslims that took part in this project, or taking part in this project, Eat with Muslims. We invite Muslims from all walks of life. And I always ask other Muslims, in their Islam, and I say that in their Islam because Islam is practiced different. Muslims practice Islam due to their culture, or similarly to their culture. I always ask them, hey, are women seen inferior, as an inferior in the way you practice Islam? And they look at me as if I'm crazy. Like, where are you getting this 50, that women are 50%? I mean, we understand due to inheritance, women get 50%, but why is that? Women get 50% of the inheritance because women, what belongs to her finances are her finances, and the man's finances are her finances as well, where the man's finances are for everybody, for his wife and children and relatives, but what belongs to women is her own. And so if you cannot expect to treat people as inferiors for so long and dehumanize them and expect them to be treated as equal human beings, because I guarantee you 85% of Somali men, even the ones that are highly educated, still see women and consider women to be an inferior creature. And often I ask them, if we are inferiors, because of inheritance and because of the witnessing in Islam, it's because biologically, and we have doctors here, woman's brain is very unique. I mean, we're multitasking all the time, and where the man's brain does one thing at a time. And maybe the witnessing part comes from that, because there are many things going on in the woman's brain while the man can just do one thing at a time. I consider that to be superior, if you ask me. But thank you. But nonetheless, you cannot do this for so long and then expect, oh my God, all of a sudden say, why is this happening to us? Why are we being treated this way? It's because your humanity does not really matter. You are merely seen as a creature who's just here to make men look good, and satisfy the needs of our brothers. And if I can say that in Somali, for ilaa qiyaamihii baa waxaa la lahaa dumarku waa konton, naagi naf male waa konton, naa ninku waa boqolle, naa wiilka boqollaha, naa boqollaha. Intaa waxaan helaa fariimo ii yimaada, inamada iga yimaado yidhahda, listen, ilaa maalintaanu garaadsanay waxaa naloo la dhaqmay inaanu nahay boqorro. Hooyooyin baana koriyey, hooyooyinkay waxay noo koriyeen inaanu boqorro nahay, dumarku ay adduunka u joogaan inay annaga maaragtay noo shaqeeyaan. Ilaa maalintaan garaadsaday markaan sidaa ku koray, ee lay shaqaynayay, ee laygu lahaa naagtu waa konton, naagtu caqli ma leh, diinteedu ma dhamma,
and if I can go back to that, diinteedu ma dhama, it's because we don't pray, 7 days, I mean, the whole month sometimes, because when women get their periods. But that doesn't mean it takes away your faith and your deen and your humanity. I mean, we have, the problem is, dadkeenu waxay isku darsadeen jaahilnimo, maangaabnimo, akhlaaq xumo. I'm sorry, I get very emotional when I talk about this, and I shouldn't. iyo maangaabnimo aan isbedelayn. waxaynu nahay sida arigaynu isu dabagalaa. qof doonaya inuu wax akhriyo, inuu wax baadho, cilmi baadhi sameeyo, inuu wax kororsado, way nagu yar yihiin. waxa la yidhi even kuwii wax bartay intaasay meel walba la taagan yihiin. de haya fadxiya, de walaal anu gabdhaha waan jeclahay, de waa runtaa, laakiin walaal isku mid ma nihin. de ilaahay baa annaga boqolle naga dhigay. war heedhe, boqolluhu micnaheedu ma aha haddaad boqolle tahay oo dan aniga ilaahay cibaadada siduu adiga kaaga rabo inaad cibaadadaada gudatid. aniga cibaadadu waajib iguma noqon lahayno. cibaadada waxaa layga rabi lahaa 100% inta adiga lagaa rabo. haddii aan anigu 50 ahay, dee haddaan dembi galo anigaaba laysii ciqaabaa inta badan. xataa under islam nimanku dumarkay sii ciqaaban. dee ila waxaan biniaadamnimadeeduba buuxin baan ahay. waa in layla dhaqmaa inaan 50 ahay oo aan sida ragga loo ciqaabin, dhanka ilaah iyo dhanka maaragtay biniaadamnimaba. marka waxa weeyaan, dadkeenu waxay u baahan yihiin caawimo aad iyo aad u fara badan. at least 150 sano ayaynu ka dambaynaa ummadda kale meesha ay marayso. aan waa ka baxay, sorry. Rally, I share your frustration. You and I always on the internet screaming, and we want to shake people into their senses. But just being, mindful of the time. I would want us to, because I have loads of questions for you guys. So if you can just move on to the next question. Has anyone experienced any gender-based violence at any age, and provided that you feel comfortable sharing your truth? Because what I get sometimes is that we're a Somali community, we don't do those things, or we're Muslim, we don't do those things, forgetting that we're human, and humans are susceptible to any crime, any shortcomings. So is there anyone that would like to share their experience? And this question is open to any one of you. If you want to share, raise your hand. If not, we can move on to the next one. Welcome, Asha. Unmute yourself. Thank you. I'll start because I know this is a delicate topic and maybe people might not be ready to talk about it. In the Spanish, people say, people like me do not have hair in the tank. We don't hide anything. I will not talk about the FGM part because I think that is a common issue for all the women who are here, unless there's one lucky among us. I want to talk about when I was very small. There was a time my mom left me in the house of my aunt. My mom recently got divorced. She wanted to go and settle, so she gave us out to different aunts. So I was taken to one of my aunt's house to say where she was settling. And I remember there was this guy, a watchman, who used to look after that house. It was in Nairobi. And one evening, he came out with money, and he wanted somebody to go and buy a packet of milk. So whoever goes and buys a packet of milk was going to stay with the change. I wanted the change. So I offered to go and buy the packet of milk. When I brought the packet of milk, the guy was not there. He was in his house. So I went all the way to his house to take the packet of milk. It was dark, very dark. And I entered, he got hold of my hand and he put it on his private part. And I remember I got so shocked because I thought he had a snake. So I came out running out of that place saying, snake, snake, snake. So I went to tell my elder cousin sister, may she rest in peace, she's dead. And I told her, the watchman had a snake in his house. I said, what snake? Yeah, he made me touch his snake. So she clicked what I was talking about.
But you know what she did? I was beaten. I was beaten so hard, and I was told never to talk about it. And I'm going to say it in Somali. Markaan yaraa, hooyaday iyo aabbahay baa kala tagay. Marka hooyaday way na qaybisay. Reer baa waxay siisay walaalaheed hal cunug. Aniga waxaan ku hagaagay aqalka habareertay. Marka waxaa jiray oday watchman oo xaafadda deganaa. Maalin buu lacag la soo saaray wuxuu yidhi yaa caano ii soo iibinaya. Qofkii caanaha ii soo iibiya, baakirka caanaha ii soo iibiya, sarifka hala hadho. Waan orday waxaan yidhi dee sarifkaasaan doonaya. Caanihii baan yidhi anaa kuu soo iibinaya. Caanihii baan soo iibiyey. Markaan soo noqday aqalka xagga dambe ayuu ku jiray, maqsinkiisu ku jiray. Maqsinkana mugdi buu ahaa. Caanihii baan u geeyey, gacanteeda intuu qaaday ayuu wuxuu saaray bahalkiisa. Mas baan mooday, waan naxay. Mas baan boonkas alla maska noole baan ka soo baxay maqsinko qaylinaya. Inanta hawradaagteeda markay maqashay ee fahantay wuxuu ahaa way garaacday, anigaa la ii dilay. oo mar dambe maskaas ha ka hadlin baa la igu yidhi. That is only one and a very small part of all the traumas. I will leave the other sisters to share. Thank you so much, Aisha. I think a lot of people might underestimate, you sharing this moment on Facebook Live, but it's very powerful because what it does is it validates the pain, the suffering that our people, young people are in right now. And I really thank you for your courage to speak your truth. And I'm sorry that happened to you. Is there anyone else that would like to share? Marian, sorry Farhi, I'll come to you as well after Marian. Thank you, Aisha, for sharing that. Many people will think that's nothing. That's a very serious violation. So I also experienced violation, of course, from the trajectory of life. I wasn't raped or defiled. You didn't get to that, but when it comes to indecent touch or all that, I think it's been there. But the one thing that I want to share is a story that I had serialized last year during the 16 days of activism. It was called Fainus and Aden. If many of you are my friends on Facebook, I'm sure you have seen it, and I also talked about it live. Today, I want to say that story was me, that Fainus was me. This guy, whom we were neighbors, he was building a house near our plot. He happens to know me by then, and I was a big girl. I was in university, and so every day he would like see me, like doing different chores. And so one day he comes and stands, hududki, the boundary between us, and he says, BAC, please give me some water. Marka aan biyihii siiyey hooya maqashay, Allah u raxmado, habartii way dhimatay. Waxay maqashay hadalkiis, way soo baxday marka. She asked him, in hebel miyaa tahay, bahdeed taheed, the way all mothers of course ask. Ninki she welcomed him home. Xaafadda waxay ku tiri every day. This is back in the 90s I'm talking about, in Garissa, when there was no vehicles ma lahayn, biyo ma lahayn. So really, qoraxda aad u kulul, he used to go and look for lunch elsewhere. Markay ku tiri qada meel kale ha u raadsan, every day I want you to be part of the family. And so he became part of the family, introduced himself to me. Waxaan ogaaday in gabar aan anigu isku skool ahayn oo garanaya ay u doonan tahay. Anigana marka aan u doonanahay nin saaxiibkiisa isla shaqeeyaan. So meeshii qofkii qof hooyo garanayso oo guriga kusoo dhaweysay iyo maxay aheeday anigini maaragtay gabaraan garanaya isagana inaan maxay noqotay in dhexdeena maaragtay wax shaki iyo cabsi aysan jirin. There was absolutely no fear between us now. So the day he was leaving or dhamaystay gurihii inuu dhiso, he gave me his key because magaaladan ka dhiganayay storyga markaan sheegay waxaan yidhi Machakos baan iri intaad follow garanaysay. Laakiin aniga jaamacadda Eldoret ayaan ka dhiganayay. Marka Eldoret ayuu asna ka shaqaynayay. Furihii wuxuu isii gurigiisa wuxuu yidhi, anytime you come to Eldoret, if you come from jaamacadda weekend, haddii aad habeen kusoo toosto, this is the key. You can open the outer door. This is a key to one of the rooms.
come gurigaas waa gurigaaga. Long story short, so I went there one time, si fiican ayaa la ii soo dhaweeyey, gurigeyga camal u ahaa, cashaan sameeyey and all that. So it became guri central no ah. Dadka gobolka waqooyi bari kulli ka imaaday, all reer northeasterners, we would go there over the weekends and, you know, go to our brother's house. So one time, it happens one evening, one day, and he told me, gurigi qolki aad saaxanaysa, he had only 2 bedrooms. So qolki aad saaxan jirte, caawa nin marti aha imaaday oo horaan si joogay, qolkeyga adiga saaxa, I will go away. And aniga meel kala aadi doona. So I put my things in his room and we had dinner. I was sheekaysanay. So when I went to sleep, albaabka igu soo garaacay. I want to remove some clothes from kabarku igu yiri. So I stood albaabkan dhinaca uga sakade, wuu soo galay, xagga kabarku aaday, wuu soo booday isla markiiba. I hope he's watching this today because when I shared the story and I shared that story, he actually called me after all those years to seek forgiveness. Uu soo orday albaabkii buu xiray, furihii buu jeebka gashaday. Wuxuu yiri, habeen bar weeyaan meelan aadi karo. Anina walaalka baan ahay, you know, there's no problem. Sariirta way weyn tahay, dhinac baan ku saaxanay, dhinac ku saaxa. I was shocked and I froze. Albaabka agtiisaan ku freeze gariyay. I didn't know what to do. And immediately my mind went to, oh my God, halkan ana iskeene. Hadduu wax igu dhaca, maxaad ka doontaa lay leeyahay. Haddaan maanta uu ninkan, yani, I'm standing in front of him, but my mind is not there. I'm thinking of all the possible. Miyaan sheegan karaa, maxaad ka raadisay, adaa gurigiis isgeysa. I mean, definitely, liibata dhiig ma lahaad markaa tahay. How do you even talk about qof baan walaalnimo gurigiis u tegaya, qof, you know, I started marka praying, ilaahay inaan baryo, ilaahayo waan gafay, haddaan gafay, on gurigana niga iskeenay, on dembi sameeyey, iga dhaaf, ilaahowga iga fur, iyo inaan baryo asagii, walaalo, please, please. Faruurta marka war iskuma haya, faruurtan qaniinsanahay, faruurteedan xoog ka doonaya. Markuu arka faruurteedu dhiig ka daananaya, wuxuu yidhi, maxaa kugu dhacay? Waxaan dhaha, walaalo, iga fur, dhiiggan iska soo dhaqo oo adiga ilaahayna waan baryaye. Markuu albaabkii fure ayaan ka soo booday oo banaanka u baxay oo gurigiisa dhanba ka baxo banaanka istaagay. Markaas wuxuu yidhi, iska soo noqo, ninkii waana run oo nin marti aha jooga, wiilka habeenka guriga martida ka ahaa. Up to today magaciisa kaliya markaa maqlaa, ma qof familigiisa aan arko, aad baan u xishoodaa because I imagine what he went with, because I have never been able in aan ninka is aragno oon la hadlo u sheega habeenka wixii dhacay. Malaha agtiisa waxaan ka ahay qof de xun oo imaatay oo ninkan uu iska haysto, iska isticmaalay malaha, you know. And so gurigii baan ka baxay, marka dambe banaanka de dhaxan waa Eldoret, ninka garanay aad bay u qabowdahay. So gudahan soo galay, fadhigaan fadhiistay, lamaan hadlay, wuu isku day inuu ila hadlo, walaalo raalli aha, u kaca guriga gal, aniga shib. Waaga markuu barye, boorsadayda ayaan qaatay, sidii baan uga soo tegay. Arooskoodii markay ahayd, hataa inaan yacni gabadha ay eedaynin, I went to Nairobi. Marka arrintaas oo ma aragtay weli one of the things in my head, yani imagine the outcome. Haddii lagu kufsado, you can say, haddii lagu kufsado qarsato possibility uur inaad qaado, haddana haddaad uur qaado, of course albaabo badan oo kale kuu sii furi, and possibility of haddii lagu kufsado, maxaa la dhihi jiray, qof xun baa tahay. Maanta wiilkii martida guriga ku ah oo qof aan aad isku garanayna ah, qof reer gaarisa, oo qof aad yaqaana ah, malaha akoon maskaxdiisa habeenkaas ninkaas waan la saaxday. All these things up to today markaa soo tago, I literally freeze, yani literally freeze. Sorry, it's a long story. No, by Asha, by Marian, thank you so much. That's very powerful, because what we want to do is we want to normalize these things. Imagine you've lived with that pain, you've lived with that shame. Imagine the sisters that were raped. Imagine, you know, children that were raped at a very young age. The pain, the shame, the silencing, the suffering, it is unimaginable. So I really thank you for sharing that. Fathia, like I promised that I will come to you. Yes, please go ahead, sister, and unmute yourself. Wow. I don't,
I personally don't really know even where to begin, because I have been violated so many times, countless times as a child. I don't know about you, but I don't know if you guys remember this, or if some of you, those of you who grew up in Africa, remember this, but it was very normal to sexualize children in our culture. You know, relatives will come by. Oh, she's all grown. She has breasts. Wow, she's ready to get married. She can have children. She's ready to give birth. I mean, things like that. And this is in English. English makes it sound so nice and so discreet. But in Somali, Allah, nasi baa usoo baxaya, nasi. Oo haddeer haddii lagu qabto, carruur bay saa usoo daadinaysaa, lagu qabto. What does that mean, lagu qabto? You can all understand what that is. So you, as a little girl, you find yourself always hiding and always, and sometimes, you know, relatives and family friends, as they come by to visit, they will grab you in the breasts. They will touch you many parts of your body without asking permission. You're just a child. You feel like everyone's just trying to take something, as if you are timir, qofba in yar sii qaadanayo. Then, you know, there was one time I had an uncle, distant uncle. He was a very powerful man, very well known. He used to come and visit us. Sometimes he would travel abroad and then come back and bring things, you know, stuff for us, gifts and such. And then one day he came and he would always say, oh, look at her, abariyaha, you know, things like that. She's so beautiful. She looks like, you know, she's an angel, things like that. And he would just always touch my neck. I had these little rolls in my neck, and he would always fondle me and touch me in a way that just gave me the creeps. And then I remember one particular day he came, he had stuff for us, and then he grabbed me and he said, come sit on my lap. And I didn't want to sit in his lap, but then everyone tells you, go sit on your uncle's lap. It's okay. Sit, you know, I mean, and so I said, okay. So I sat on his lap, and I could feel his private touching me, you know, and he's holding me like this. I'm trying to get away from him, you know, and you know, my family is all around. So that's one time. Another time was, I was very, very sick. Dhabtiisu igu fadhiisiyey, alaabadiisiibuu igu mudmuday. Anna lugihii baa isku maranaya, waxaan rabaa inaan ka cararo. Adeerkaa wuu ku jecel yahay, daasaa lagu leeyahay. And then there's another time when I got really, really sick. I was about 8 years old. I had jadeeca igu dhacday. I got really, really sick. I almost died. Jadeecada English maxaa lagu odhan jiray? I forgot. Anyway, so measles. Yeah, measles, exactly. Measles baa igu dhacay. So I got really, really sick. I almost died. And then my mother, bless her, she called this very renowned, like famous sheikh, who was a distant relative. And I was taken to the living room so he can read Quran. Mind you, I can barely sit up. I'm very, very ill. And he just started fondling me, touching me, my little breasts, and I keep trying to get away from him. He would drag me back. It happened to me in Duxie, you know? So, I mean, I as you know, I'm a storyteller. I talk to a lot of sisters. I get so many stories. This is very, very common. And it's very common in the Duxie. You know, people will always tell you, oh, well, how dare you? You know, you're attacking Islam. What does a bad person, anybody? Satan has promised that he will misguide humankind. And where will Satan go? Satan will go to places that are loved and places that people trust.
people, they will misguide. Satan misguides people that are trusted and beloved for the sake of God. And so waxyaabahan waa wax caana diinta usha naloo ka dhiganayo ee nalaga dhiganayo markaan naano cuqubada iyo gardarrada iyo xumaanta nalaka daayo nalaka durkinayo nalaka riixayo wada diintu xaggay ka soo galaan waxaas xaggay diinta ka soo galaan I'm out. Fathia, I appreciate your bravery about Ilahi aku ajri hasanat Ilahi kasiyo and Ilahi ma arkino and dadka saas dareemayo oo mataqaana xanuunkas kula og aniga ku jiro and maaragtay Ilahi hana see the strength to deal with what happened to us as children. Nobody deserves that, and it shouldn't happen. And I would like to add my own story. I've shared it a couple of days ago. Sorry, I should say maybe a week and a half ago. And, it's devastating. It affects for the rest of your life. It's something that you live with and you can't forget. Marka and waxaan uga hadlaynana waxa waaye aan u sheegayno aan painkeena u qaybsanayno ma aha for people to pity us. That's not what we want. That's not why. This is not why we're doing this draining, difficult, painful job. It's for other young children to never ever had to feel that. And if it means that intan aniga noloshada intay ka dhiman tahay inaan wadayo dadaalkan iyo inta aniga iyo inta Soomaali oo nala mid oo xaqa jecel, we have to do something. And I have to remind our community, the shame is not with the victim, it's with the perpetrator, is the person that committed the crime, is the person that violated those innocent children, young girls and women. Nobody deserves to be violated. Allah honored us. If people know anything about Islam, everyone is honored. Allah told us in the Quran, he honored human beings. He didn't say, I honor men, he said humans. So, and our bodies belong to us and they should never be violated, full stop. And I want survivors to speak the truth. And I have to say that the only time that as a Muslim person, you're allowed to be against your parents, your relatives, your society is cases like this, when you're standing up for yourself. Allah told us in Surah, it's actually on the flyer, Surah Al-Nisa, verse 135, "Oh, who you believe, stand firm for justice, even if it's against yourself, your parents, and your relatives, and be a witness to God." Okay, so you're required. It's a commandment from God to stand up. We don't all have to be victims or survivors for other people to stand up, to use their resources to do something about sexual violence. So I really want to thank you for sharing your stories, and I want us to move on to the next question, bearing in mind of the time constraints. Sorry, hold on. I just Yes. wanted to say, Mahad Sanad, and it's not easy for us to share. So, af Somalia af Ingiriis waan ku hadlaynaa, and gabdhaheena maanta waxay ka hadleen wax dhibaato badan ku dhacday, and dumar badan baa jira weli oo they're not ready to speak up. But I hope inaan waxaan markaad arkaysiin aan ka hadlayno in ayaguna dareemaan kaligood ma nihiin. You're not alone. And waan ku garab taaganahay kulligiin oo dhan. Waan ka xumahay walaashay abaayada waxa ku dhacay. So su-aasha waan sii wadaynaa, but marka hore inaan isu sheegno waan isgarab taaganahay, hadalkana waan ku faraxsanahay inaad gabdhaheena oo dhan aan isla joogno.
Thank you so much, Dr. Hodan. I appreciate you and all the sisters on this panel. I appreciate all the viewers that constantly tell us their stories and that trust us. I thank the survivors who are courageous enough to speak their truth when they know that the whole community is against them. But what I will say is that Allah is with you and we are with you, inshallah. And the future of our community will change, inshallah. And that change has started already and it will continue. Thank you all. My third question is, how does the Somali local custom and tradition allow or support gender-based violence to continue by not holding perpetrators accountable? For example, I want Mariam to answer this question. The concept of rag and rabi, iyo herdejiye herae. Welcome, Mariam, and unmute yourself, please. Thank you. Thank you very much, Rhoda. Somali culture is a culture that silences the victims or the survivors, and it's immediately people assemble to support the perpetrator. It's just a wonder. It's something that I have actually not been able to reconcile with. When everywhere else justice is about correcting an ill, annaga waxaad moodaa immediately we all line up to support qofkii dembiga galay. And the other day, if you recall, I shared the 7 codes of silencing. And arrintaas waxa iga keenay waxay ahayd story yar baan sheegay anigoo xajka oo jamaaraadka dhagax tuurayo, which is another story of sexual violence or abuse. Qof igu soo riixay maxaa la dhihi jiray alaabtiisa, and anigan weene intan leegaad leeyahay sidaad ku kastay inay alaabtiisa tahay masjaqilkiisa muu ahaa. Gabar yar oo sida hadda Caasha storyga ay sheegtay mas bay tiri, qofti way fahantay inay waxay ka wada, laakiin waa la qaraacay, hadlin baa la dheh, confused baa laga sii dhigay. Gabar yar oo 9 jir ah oo qof nin alaabtiisa tusa qabadsiya waxaa la leeyahay sidaad ku garatay, alaab maxaa ku bara horta, maxaa ku fahansii, sidan uu yeelo wuu igala galma maxaa ku bara, sheekada maxaa ku barada oo jawaab loo haynin yaa maxay ahaydee. Marka bulshada waxaa waaye dhaqan waxay u leedahay inay aamusiiso qofka waxa ku dhacay, oo aamusiiska u hore ay tahay horta maxaa ku baray, aamusiiska labaadna ay tahay hadda maxaad kaga hadlaysaa. Aniga waxaa la yidhi maxaa hadda 6 sanaad kasoo aamusleed arrintaas, why now, maxay kuu taraysaa hadda inteenan ka hadlayno, maxay ahaydee arrimaha nagu soo dhacay anagoo yar, everyone will ask why now, maxay kuu tari, sheegtay haya maxaa lagu qaban, you know. sheegista dadkeena uma arkaan inay daba tahay. Waxaa kaloo lagugu aamusiinaya maxay ahaydee malaha adigaa qofka soo jiidatay. Xajka ninka garanaya xajka, haweenka iyo ragga keebaa dhan horta si xun u qabaa, ayagii baa waxooda dhan lushaa, daad ilaahay ka cabsan aheen oo marka iyada maskaxdaada meel kale u jirin adaaba ku mashquuli kartaa haddaad doontid, laakiin ma meel la isku mashquulaya nin walba danihiisu maxay ahaydee marka iyada ku jira. runtii maanta sheekada sheegay waxaa liila wadaagay inay hataa dawaafka dhexdiisa gabar iisoo sheegtaan garan, kuwa iisoo sheegan habaryartood maxay ahaydee lagu sameeyey oo weyn oo qof weyn ah. Marka waxa waaye sheekooyinka waa lagula yaabi sideed arrintan ooga hadli karta, layaabkaas aamusiinta layaabka maxaa noo ceebaysaa lagu yiri, soo hana ceebeen baa lagugu aamusiin, waa dhaqan kale, hana ceebeen shubdhe, maxay ahaydee arrinta anaga dhan bayna saameyni, ceebtana maxaa keenay qoftii, yacni waxaa la dhihi hadhow farfiiq bay iyo familigii noqon iyo gabadhii reerka gabadhooda la kufsaday, gabadhi magac waxaa looga dhigay qoftii berigii la faraxumeyey, qoftii la kufsaday, qoftii maxay ahaydee sidan la yeelay. Marka waxaa waaye intayna soo gaari lahayd aan aamusna marada hoosteeda aan maxay ahaydee gashano. Marka midda kale oo qaladka ah oo ay si qaladna u fahmaan waxaa waaye waxaa lagu yiri hide or keep the honor of your brother and your sister. Sharafta iyo milgaha iyo qiimaha walaasha iyo walaalka ilaali baana la dhahaa. Nalama dhihin xumaantooda ilaaliya,
this is where now we go wrong. qof wax sameey hadaa sheegto ha ceebeynina ka daa aniga waxa lagu dhahay xajka qof jooga bismillaahir rahmaanir rahiim maxay ahayd ceebtiisa u qari 6 sano u soo qarinaysin ilaahay ceebtaada qari u qar ceeb iyo wax xun in la qariyana lama farin Soomaaliyeena lama farin xumaan waxaana la yiri gacantaada ku qabo hadaada ku gaarin oo ku qaban karin afkaaga ka dhiibo saddex shay ayaana la faray gacanta codka hadaad kari wayso xal wiil niyada ka nac which is the weakest of iman laakiin anaga immediately waxaan ku boodnaa silencing hatta niyada kama nacno even niyada kama nacno laakiin waa silencing dabool wixii dhan waa noo keedsan yahay maxay ahaday runtii annagana hadda waa weyn dadka waxay u maleynayaan maadaama aan hadalne in aan iska gadayna cadaan especially dadkiina qurbaha ku nool cadaan iska iibinaysaan inaad ku raadsanaysaan dhaqaalo magaran in aad mashruuc ku dajisan haysaan in aad magaca bulshada maxay ahaday idinku dhaqaale gelin rabo marka feminista tahay bulshada ceebeynaysaa cadaan baa iska gadaysaa hataa dad baa waxay ku dhahayn waad gaalowday habka iska qabaan moogiya gaal waaye all these are silencing codes marka this is what the society uses because the society is very good in silencing the victims women have no voice very patriarchal community banahay rag iyo rabbi waxa loo leeyahay ragga ayaa had iyo jeer from wiilka markuu dhasho today it may not be happening in many places laakiin wiilka markuu dhasho caadiyan Soomaali waa loo alalaasi jiray gorna de ship so habeen bar hadduu wiil dhasho bal tan foolanna waa dumar tan ka dhalinaysa waa dumar kuwa garbaha hayaan waa dumar ayaga hadday is dhalaan ship waa laga naxsan yahay it's not welcome so you are welcome with a dead silence right from the beginning wiilka markuu dhashana alalaas iyo bootin iyo maxay ahaday ayaa lagu soo dhaweynaya so this is where the difference begins annaga soo dhaweynteeni ayaaba meesha ay ka bilaabatay marka siday sheegtay maxay ahaday Fatxiyane gabar unbaad ka tahay at the end of the day waa gabar at the end of the day iyada is dhashay ma fahanti gabadhi afraad baan ahaa aniga and although nobody is ready to admit that could have led to the divorce of my mom because even on 6 months ala farooday ila Allah ka dhaafo aday arinta saaseed aabo u dhintay laakiin I know it's because of yani gabar naceebka Soomaalida meesha ka gaarsay gabar tan u furaya to kala guursanay waxa wiil raadis waay ma fahanti marka maadaama aanu qiimo agtooda ka lahayn wax allaali wixii kugu dhacana saasu qiimo leh loo qiimeynaynin ya waxa lugtana haya inta badanna waa xeerka oo diin loo hubinayo fiiri niswadiko nisalidin yiraa lagu leeyahay idinko nisalidin what is the meaning of nisa okay what's the meaning of nisa nisa macnaheedu maxay tahay the women okay maxay u macnayn ayaga markay nisa ku leeyihiin nusbatihin hatta sida loo qoro carabiga dadka carabiga yaqaano nus iyo nisf sida loo qoro isku mid maaha siin iyo saad bay kala yihiin sida loo qoro laakiin haba ahaato adigoo nisa lagu yaali roon habeenkina waan aqbalnay luhu client and sink annaga de marka hore waa nisaan ahayn if I am nisa as Fathiya said Allah ilaahi waa rahmaan Allah waa kariim asaana uumay wuu og yahay 5 salaad ma ifaray anoo nus ah asoo kaamil oo fuulni 5 salaad lama farayo ilaahi agtiisa hashaasan ka nahay midka kala qiimo badan ma laha ilaa midkii maxay cibaado badiyo ilaahay agtiisa u dhawaado ma ogi marka anaga waxa way bulsho ahaan Soomaali wixii ay dhaqan u lahayd ayay diin u magarani u daliishanayaan oo ay rabaan inay diin kaaga dhigaan oo sanka kaaga dhibciyaan taana waxa keentay very ignorant baan nahay diintan ignorant ku nahay qof baa quraan xifdin ma garanayo macnaha bismillaahir rahmaanir rahiim sheekh baa la oran sheekh baa la dhigay maanta qofka imaaday maxay dadka Isbaanishka ay caasho la nooshahay buug Sawaaxili hadii loo dhiibo buugga way akhrin karaan Sawaaxiliga laakiin ma garan karaan macnihiisa qof Muqdisho ka imaada hadaa u dhibto sidii oo kale sidaasaan ka nahay quraanka waa la dareerin laakiin lama garanayo macnihi so maadaama aan dad ignorant nahay qofkii waxaad u dhibto mas'uuliyad sheekh baa tahay muxuu sameyn wax allaali wixii dhaqan ahaa buu ka ku marsin in ay tahay diin ya waxa kale oo lagu hanaaya markay imaato arintan kufsiga iyo dhacdooyinkan dhaqanka xeer Soomaaliga oo ah arin la jecel yahay in wax maarta lagu maamulo xeer Soomaaliga si hadda u fiiriso malaha meel ku fiicnaan lahaa ba jirta inta badan maslaxa loogu yeeraa maslaxa courts iska dhaha laakiin waa xeer Soomaali xeerkan
haddii laba qof oo isdharbaaxday iyo laba qof oo maaragtay wax ku kala maqan yahay iyo hadduu xallinayo haa laakiin arrin ah crime when it comes to criminal cases the hair should never ever handle criminal cases waxaan u baahannahay a movement where in la reject gareeyo xeer Soomaaliga inuusan handle gareynin wax alaalihi wixii maaragtay dhibaato saas oo kale ah gabar yaraa la kufsan hoos fadhiisan arribaa soo qaaday fadhiistay qoladeeda ahayd baa markiiba kala qaybsan horta haddii 8 milyan hataa lasoo qaado ma wax u dhigman karaa jira qof la kufsada runtii ma lacag intee dhan baa qofka maxay soo celin kartaa qiimaheedii sharafteedii iyo dhici iyo dilkii wixii loo geystay nothing wax lacag oo lagu bixin kara lagu qiimeyn kara malaha marka fiiri waa justice on pendulum weeyaan waxay ku dhahayaan anaga dad muslim ah nahay waxaan isku maamulaynaa xaqay sida islaamka pendulum markay arkaan oo soo gooyaan immediately waxaa soo geli xeer gooye xeer ma moogo this is the guiding principle haddaad maanta samaysato rule oo lagu maamulo dhibaatadan dhacday sidan wuxuu noqon xeer adkaaduu noqon oo idinka idin yaal nin walba wuxuu ka baqi berri hadduu wiilkaaga noqdo haddaad adi noqoto hadduu walaalkaa noqdo waxay u xeer dhiganayaan berito marka meeshii maaragtay la rabay in dhibaato hadday dhacda la dhammeeyo oo la xalliyo annaga haddaan Soomaalina xeerkeena waxaan u sii xeer dhiganaynaa berri haddaan samayno dhibkaas oo kale marka it's justice on pendulum mar alla markii dhibkii la ogaado it oscillates between Islam and maxaa la dhihi jiray been bay kuu sheegayaan sharcigaa lagu maamuli sheekeen haddaan idin sheego gabar baa 3 ilig ninkeeda ka riday 3 ilig markuu ka riday waxaa la yidhi sida sharcigeeda lagu maamulaya haye ilig walba 5 neef oo geel baa laga soo qaadi which means waa 15 neef oo geel ah soo maaha haye 5 neef oo geeli muxuu amisu suuqa ka jooga wallahi maalintaas iyada neefka geela hadduu 100,000 oo Kenya which is $1,000 ahayn 70,000 uu ahaa laakiin maxay ka soo qaadeen waxay ka soo qaadeen $20,200 ayay ka soo qaadeen wixii ama 70 ama 700 aha ama 1,000 aha bay ka soo qaadeen 200 they have to listen because tomorrow they don't want the same thing happens and then it becomes matay the same guys might do hadana waa lagu rule garayni ma ogtahay maanta baa la ishtikee berita b it can go either way usi xer dhiganayaan okay fine 15 300,000 which means 3,000 so ma waxaa la yiri okay half baa la soo qaaday reerkii lama 300 war adiga haddaad diin isku xukumi rabtay waxaan aad haddana sii bidhibidaynayso waa maxay may reerka 300 lagama qaadayn nus baa laga qaaday nuskii maanta wuxuu noqday wax u yaalo labadii qofin faruurta dhex qanisan yihiin soo kuwa naga qaadan ma aha 150,000 so yani 1,500 faruurta la isku qaninsan yahay waxay noqotay sheeko u taalo labadii reer waxaanu nin walba maxay ahayd xeer dhiganaya marka tilaabo lama qaadi karo intuu xeerkaas jiro oo annagana lugaha nahayo xeerkanne runtii I would wish inaan maalin ka hadalno just xeer Soomaaligan aan si fiican uga hadalno Mariam waan samaynaynaa I'm just being mindful of the time wax yar aan ku siinaa dhamayso if we need a whole session definitely xeer Soomaaligan iyo waxaan ka qaban lahayn because going forward runtii the biggest hurdle will always be this oo diin loo hugsanayo oo diin ku jirin meesha wax sharci Islam oo isku xukumi jirin at the end of the day thank you so much by Mariam by Hodan, do you want to say something? Yes, I wanted to say Mariam, mashallah, Mariam said so many beautiful things in Somali, but then one of the important ones was just for the English speakers was that silence is a large component of silence. And Mariam, when we are born as a girl, I love Mudkatri. It's true. When the girl is born, it's a totally different presence. As you said back home, the men, a boy is born, so we do this, we go, we do that, we're happy, we're excited, it's a boy. And it's a girl, we're quiet and we are complacent as women who are also helping that woman to deliver that girl. So it starts at the moment of birth. Our value, our worth is diminished, and it's diminished, and religion is used to diminish our value when we're saying nus, half of a man's worth. And that also goes when you are also given property by your family. You're given not as equal to your brothers. And so the value of implicit
a bias starts in the moment you're born and throughout your whole life. And so this is not a change that's going to happen overnight, but we are doing this talk not to save, as our culture, when we get in these cultural, clan and tribes, and we try to, the perpetrators to be punished through that cultural way, we try to protect the perpetrators that are futurely coming on by setting a low value of a financial punishment for that man of his tribe, so that they're afraid when their sons or their men from their tribe, if they ever do this, they will not be punished so harshly. So you're right, the justice has to move from the cultural and from the religious context, it has to be moved to the actual Justice Department, where there's unbiases, hopefully, and we continue to be a part of it. We have to be at the seat of the table, my sisters. And the most way that you can protect your children is not to be quiet and not to let them sit and allow these men to decide under a tree what your future and the impact of your child's future will be. Thank you so much, Dr. Hodan. Okay, I'll give you 1 minute. Go on. Not even a minute. I just wanted to say, I also said the justice is on a pendulum. Justice oscillates between Islam and cultural. There's nothing Islamic they do. They pretend they are using, but there's nothing Islamic about that. And as you rightly put it, they always want to keep. Suppose tomorrow it is me, hergoe, hermomogo. We all have to really get to and unpack that. We have to unpack that. And Rodo, I hope the next talk is going to be about that, because this one is the biggest hurdle. Our justice is a pendulum. We have no justice. We have no way of seeking justice. And remember, if you go to the depth of Somalia or the depth of Northeastern, where I come from, they are not even statutory courts. So what courts are we talking about? How do women seek justice in a place where there is not even police station or anything? So this is the thing we're talking about. There is a reality that's not ours. Let's not think about London or Washington or maybe Nairobi. We need to think about the reality of people down there. When they are down there, what do we do? This is a system that will always be there. Or what can we do about it? Please, let's organize a whole talk about it. Sorry. Definitely, we will do that, and we really have to move on because we're pushed for time. But I will give Fathia just 2 minutes to add on to what Sister Marian said. Thank you, Marian. That was really a beautiful articulation. I just want to add, the entire Somali system is actually designed to protect the adult male, not even the young boy, just the adult male. And so just like Marian talked about it, so once you nimanka xaqdarro kasta iyo dhibaato kastoo markay wiilal yaryar yihiin loo geeyo, by the time ay qaan gaadhaan, they join the clan, the group. And waxaan kaloo doonaya inaan ka hadlo, inaan ku daro ceeb qariskan ay ku waalatay Soomaali, ceeb qariskan ay ku waalatay, ceebteena qariya, and astura. No. We have to separate slander and crime. Ceeb iyo dembi waa inaan kala saarno. Ceebta laga asturaya waxa weeyaan waxa ka dhaxeeya Ilaahay iyo qofka bini'aadanka. Haddaad aragto gabadh wiil la sheekaysanaysa ama wiil iyo gabadh wada sheekaysanayo suuqa isla marayay, waad asturi kartaa because iyaga iyo Ilaahay bay ka dhaxaysaa, cid kale waxba ma geysanayaan. Haddaad aragto qof meelahaas maaragtay balwad iyo wax samaynaya, haddaad aragto iyagii waad asturi kartaa, iyagii Ilaahay bay ka dhaxaysaa. Laakiin if you see a crime, haddaad aragto dembi la gelayo, waxa kugu waajib ah, waa waajib inaad sheegto, inaanad qarin, in durbaan loo qaato, in la soo bandhigo, in qofkaas la iska qabto. This is what the Quran talks about. Kuwa maaragtay dhulka maaragtay korab garaynaya, society-ga maaragtay kharibaya, dambiyada iyo fusuqa ku soo kordhinaya, diintu iska qabtay tiri. Inagina waynu qarsanaynaa markaynu qofkii qarino. yaa kii wax kufsaday, kii wax dilay, kii wax dhacay, kii wax boobay, kii wax xumeeyey, markaynu qarino hooyooyinkina ay inamadoodii hareeraha ka soo maraan. Naaguhu, number one, the most complicit group of people waa dumarka. Nimanku magacyadoo dhan bay bixiyaan, sharciyadoo dhan bay inoo sameeyaan. Who enforces these things? Yaa enforce garaya? It's the woman. Waa dumarka weeye waxa enforce garaya. Inaga our own worst number one enemy inaga ah. Marka waa inaynu horta Soomaalida la baraa oo la kala saaraa cayda iyo ceebayska
iyo dembiga waa in la kala saara. We have to separate these two things. And waxa la qarinayaa maaha dembiga, because dembigii iyo fusuqii sidee buu ku dhamaanayaa oo looga hortegayaa, oo kii wax kufsanayay iyo kii wax cudurrada dadka u geynayay iyo kii wax qurminayay la isaga qabanayaa. guri kasta saasay ugu meeraysanaysaa. What goes around comes around. Soomaalay meesha ka kaca, ilaahay ka baqa. diin ma haysataan, diin ma haysataan. Let's be honest, diinta annaga sanka anaga marmarine, diin ma haysataan. diin dumarka labada haysta, kuwa iyaga halkaa fadhiya maanta qaar badan inoo tirin doonaan baa ka diintu waa inay kaa muuqataa. diintu waa every time aad salaad tukato waa inay salaadu kaa muuqataa. It has to change. The next 3 hours waxaad samaynaysid, next days waxaad samaynaysid waa ka baxay. Thank you so much, Fathia. And just to add to what you said, the Prophet ﷺ said in a hadith, he said, help the oppressor as well as the oppressed. And his companion asked him, how can we help the oppressor? He said, stop them. Okay, so that is if we want to follow our Prophet, he told us the way. And also what you said about praying, had a few days ago, nin oo gabar yar xoogay ayaa laga soo duubay cajalad. Wuxuu marka waa la weydiinaya, because I think it was the police that was conducting some sort of investigation, and what they wanted him to do was to actually admit the crime. They said, so maxaa ku samaysa gabadha? He was like, well, waan soo qaaday. And then he goes, waan baxay. And then they asked him, were you mistreated? He goes, no. waan baxay, gurigayga imaaday, waa iska qubaystay, salaadayda iska dukaday, wax dhibaato ma lee geynin. And then what? Gabadhiyaa arkay, what yeah, say it. Ma isticmaash. He said yes. And then he said, amar ilaahi yaa dhacay. You see, jahilnimada halkay gaarsiisan tahay. So dadka diinta baro oo ummadda u ah indhaha, culamaa udiinka, they let us down as a society. And waxay haystaan moral duty and Islamic duty inay dadka fahamsiiyaan. Like you said, waxaan arkay dadka badan Soomaalida dembiga iyo dulmiga iyo mataqaanaa xaqa iyo xaqdarrada maba kala yaqaanaanbo. waa calina garle ciidina garle, you know. haddii maanta laba qof oo dambiile iyo qof dambi la galay isku yimaadaan, waxay jecel yihiin labada qofba inay qanciyaan, because ma fahamsana maxaa dambi maxaase. So culimadeena waxa waaye, they have Islamic duty to teach the deen the way it is. Otherwise, we are in danger of turning the younger generation away from Islam. So thank you. And then now we're going to move on the next question, which is, what are the visible or the hidden signs of the health impact of victims of sexual violence as children as well as adults? And that is to Dr. Hodan. Thank you, Dr. Hodan. And unmute yourself. Thank you, Rodo. So one of the biggest signs, physically, you cannot always see what has happened to somebody. If it's a young girl, you know, it doesn't mean if the hymen is not there, she was actually raped. The hymen can be hurt and be distorted, even just with an accident riding a bicycle. So you cannot just assume, and that's why a lot of people use that connotation. We're going to check the hymen. If the girl bleeds, that she's still a virgin. So that is not something that we can 100% go by. So I want to push away that misconception. So that hymen, Cassie, but you can also see the trauma. If this has happened to a young girl, and you've seen the young girls with 3 to 4 year olds, you know, that were hurt back home in most recent months. You know, the anatomy, the structures are so not developed, and everything that was supposed to take time to grow many years could be distorted, teared, ripped. And so they may need surgical repairs. And so you're wondering where the pee was coming out, where the bladder is now is open into the vagina, and now it's open into the rectum where the stool comes out. So all of this distortion and this damage is done at a young age, and you're wondering what kind of life will this person quality will have. And even young girls that are married young and then end up having children and are born early, you know, have children at that young age. The damage of their organs and below is nothing compared to the mental damage you can see of that person. So when things are connected and torn and
need repair, and there's holes that should not have been mixing together. That's a medical term, is a fistula. So haddaan af Soomaali ku wareego that dumarka waxaa loo eega hadday the hymenkaasi hadday dhiig baxdo hadda wax ku dhacaan markaasi oo dhibaatadii ku dhacday maha khasab anaguna eegno hadduu hymenkaasi la jabiyey oo hadduu dhiiga yimaaday inay wax ku dhacaan. We can't guarantee that. laakiin waxaa la eegi karaa qofkii hadduu meel jeexmaday, hadduu qofkii dhibaatadii meeshii kaadidii ka meeshii saxradii ka imanaysa hadday jeexmaday wuxuu dhan isku furmaan, qofkii dhibaato badan noloshiisa ayaa lukmay gabadhii kaadidii iyo saxartii wuxuu dhan meel isku imanayaan. Waan aragnaa dad badan, or we see that in Ethiopia. There's a lot of not necessarily Ethiopia, but there's wonderful programs where these young girls are getting the treatment of these fistulas, or fistulas kimeli lasu talagalin in a xiriir isla heleen, and qofkii banaank ma bixi karo because kaadidii saxartii baa iska soo dhacaysa. And noloshaas qofkaasi wuxuu ku noolaanaya xanuun iyo warwar iyo baqo. So taasaa kasii daran haddaan ku wareego hadda waxaa ku dhici kara also the bruises haddaa la dilo, so, meesha gududinaysay, you could see, bones, fractures, later on in life. You're like, what happened to you? Like, I don't remember. Something happened to me, maybe traumatic as a child. So physically, you cannot pinpoint exactly what happened. The biggest common things is the more organ damage below, if it's an actual physical trauma that has occurred from rape as such, and not necessarily with body parts. It also could be rape with other instruments and products that people unfortunately use on children and women too. And some of them end up having to carry their stool in a bag, in a bag. And so dad waxay ku noqotaa wixii oo doonaya sidii lagu dibdalo ina meeshii saxaradii inay bac agtooda aan ku xidhaan. And so bacdaasa la wareegaysaa noloshaada inta ugu dambeysa saxaradaada inaad dee meeshii awdmintay inaad si dib sidii lagu tagalay ilaa ku sameeyay inay ku noqon. dhibaatada ugu weyn laakiin waxa weeyaan is dhibaatada maskaxda. Qofkii waxaad ku arki kartaa warwar, buuq, baqo, meel ma tegi karo hadduu doonayo baxo, dad doonaya ma doonayo ag tago, wax baqanaya qofkan aad wax ku sameeyaan. You're worried about the mental impact of that growth of that child, is the anxiety, the worry, the depression, the long-term effect of their confidence, and the fear that they will be attacked again. They will not be themselves. What are children? When you see children, you see how happy they are. They're excited about the littlest things in the world. farxadii oo dhan baa ka tegaysa, wixii noloshii adduunka oo wax kastana ku cusbaa way ku farxi jireen. Now the new things scare them because they're like, is this going to happen to me? And maskaxdoodii there's not developed. Their mind doesn't understand what's happening to them. Just like our sisters explained, somebody told me to touch something and I thought it was a snake. That's how the kids are. It's really important that we teach our kids the different body parts and what they are in English and Somali. Inaan ka ceeb ma aha inaan ka hadalno jirkeeni gabdhuhu sidaasee loo sameeyey, inamadu saasaa loo sameeyey, waxaasina lagu taabta ma aha. Inaan hadday waa kugu dhaceen hooyo aabo ii sheeg, inaan qofkaas maaha khasa qofka doonayn inaad la hadashid ii sheeg qofkaasi waaye maxaad diidaysaa guriga tagtid, why do you want to go to that house, why do you want to go somewhere, is somebody bothering you? All of these things, you can start to hopefully build the trust with your child to let you know if this has happened. Unfortunately, if it has, you have to give them the therapy. Hadal dhawaaqi inay ka hadlaan, qof la sheekaystaan, therapygaasi xumaan ma aha, ma waalna. Just because you go to therapy, you're not crazy. Your therapy waa dawo weeyaan, hadal waa dawo. And carruurtani inay loo sheega weeyaan waxay ku dhaceen ayagu khaladka ayagu isu keenin, ayagu khaladka wuxuu ku dhacay qofkaasaa xumaa. Ceebta iyo khaladka in ayakan laga jeedi weeyaan. Because most kids, what do they feel like? Oh, this happened to me because I'm bad, I'm a bad kid, I did this, and I'm always going to be a bad kid. No, then you have to retrain your child's brain to thinking all of this negative things about themselves, about their body, their self-worth. And therapy is one of the best ways to do that and help them cope at a young age, because they will be triggered. They will be triggered for the rest of their lives. And wixii wax badan baa xasuusanaya noloshooda oo yaraantooda ku dhacday. These kids never forget. Please don't weligaa cidnaha u sheegin wax yaraanta ku dhacday, waxana ma xasuusanaya, iska daa. No, they will xasuusanaya. And if they don't kuguma dhaqaaqayan, they may not share it with you verbally, but they will show it in the way that they react. They will isu qaadanayaan.
way warwarayan, way amusayan. So those are other signs you can see: the bedwetting, the fear of being anywhere or changing in front of people. They're scared and changing in front of their own parent. So all of that stuff is little signs you may see, but there's not one specific sign. But the bedwetting, the fear, the anxiety, the depression, the warwar, kaadaniyan, kaligood duudiyan inay joogaan, sariirtaada kugu soo careen, aabiyo hooyo ma dooni meeshaa tago. Waxaasoo dhan calaamadahaas inaad iska eegtiin, especially caruurteena. Thank you, Dr. Hodden. Before I ask the next question, can you say a bit about the impact on FGM has on young girls as adults when it pertains their marital life and also when giving birth, since you're a gynecologist? Thank you. Yes, Mahatsani. So as a gynecologist, we recommend people at least when the young girls are 13, at least just to come in and talk to us. And that might be a good time for you and your daughter maybe to know something maybe has happened to her, or maybe to give that reinforcement. This is what to look out for. And when they do come for the actual exam, which is the age of 21, that pelvic exam, everybody needs to have that pelvic exam, please, sisters, is that you can see somebody's tensing up is because they're scared, which is normal, but there's a different sense when you know somebody's been traumatized, raped, or victimized, sexually abused. The way they stutter and are scared, and for you to even just to touch them, that impact is nothing like anybody else can explain it to you. So usually when I have that discussion, we always ask, has anything happened to the lady? But when they start to present like that, you can tell, even with the FGM, that we try to explain to them, let's look down there, let's be gentle. I promise I am not trying to hurt you if this has happened to you as a child. So FGM ka gudniin kaasi, gabdhahaasi way baqanayaan haddaa hoosta laga eego, way diidanayaan dhakhtarka yimaadaan. But waxaan u sheegnay in aayar inaan maskaxdooda dejino, inaan eegno weeyaan markay 21 sano jiraan, at least inaan hoosta eegno siday noloshoodu, jidhkoodu siduu isu bedelay. Because one day they're going to have a child. And if the opening, so this is meshi FGM ki lahede, right? So hadda male, there's many different grades, and I'm not going to go into that. That's not the session right now. But meshayar odnte and kaso bahada kadadi, kaso bahada digi or adadi. If it's supposed to come from that small little space, the period, the urine, and now a baby. Well, you know what you need to have to be a baby? You need about that kind of a size, and it has to stretch the tissue for the baby to come out. So if it's stuck like this, imagine the pain this woman is feeling, and now that she has to be opened up. And now what are you doing? You're repeating the trauma that she experienced having this procedure. So she's living her pain, reliving her there's pain management. But the whole process of that, we want to encourage our sisters is, do not be scared. It is difficult when somebody now has less tissue now to work with. When that baby's head comes out, guess what? I talked about fistulas, that things tear, then things tear in different places that you will not have imagined. And what is up above is your bladder. What is below is your bowel, where your stool comes out. So wixii oo lagu talagalay Ilaahay, saasuu Ilaahay noo sameynaysaa u furnaato inuu ka soo baxo. Wixii oo dhan oo isku dhegay inaad furtid weeyaan. Markaa furtid gabdhii waxaad ka xasuusanaysaa dhibaataday soo martay iyo qalniinkii iyo yaraantii lagu talagalay in lagu sameeyo. And then markuu nuunuuga soo baxo way jeexmi kartaa sida Ilaahay lagu talagalay inay jeexminto. Jeexnaankaasina dhibaato weyn buu keeni karaa meeshii kaadadii ka imanaysay oo korka ah, iyo meeshii saxarada ka imanaysay hoosta. And qofkii waxaad weydiinaysaa, sidaad u oran kartaa dhibaatadan adigu maad keenin. Waad la doodi kartaa si kasta u doonaysid. Laakiin maskaxdeena dumarka inaan ka saaran weeyaan, waxaan ma fiicna. FGM waa gabadha kala ka hadlaysa. FGM dhaqan ma aha, diin ma aha. Waxaa laga yimaada inaa gabadha, it's another form of power over us. Inuu maskaxdeena isticmaali karnaa, uma baahna qofkeena inuu jirkeena maamulo. We don't need somebody to monitor our body and our health. So the best thing I would say is avoid this for your daughters. And we are doing better, mashallah, but there's still more work to avoid this procedure, because the lifelong repercussions could be issues with bladder, issues with periods. The period doesn't come out, it backs up into the wound. Meeshii caadadii maalin kastaba waan soo baxaya, gabadhii xanuun bay dareemaysaa, meeshii makaankii baa buuxsamaya. So waxaasoo badan dhan ayaan amba maalin kaligee baan ka hadli karaa waxaan oo dhan. Laakiin aan kaa xasuusina weyn dhibaatadu maalinta gudniinkii
maalintaas dhibaatada maaha keligeed nolosheedoo dhan bay gabadhu la soconaysaa even ilaa maalinteed dhimanayso kabacdi markii even caadada ka timaada xanuunkii meeshii weli buu jiraa. Yeah. Thank you, Dr. Hoden. Asha, can you say, I'll give you 2 minutes because we're pushed for time, the impact FGM has on women since you're on the ground doing this work. What does your organization do to help women that have been circumcised as young children? Thank you, Asha. I think Dr. Hodan had explained so well the impact, but just reminded me. I went back on time, and I won't go back to when it was done to me. I'll just go back from Malintan Umule, my firstborn. That is a story we'll talk about another day. Okay, inantayda anigu markaan ureystay nabarkii wuu isku noqday waan is xidhay tilmadii baa isku noqotay because odayga mar dambe ismaan u arkin. So maalintan umuley waxaan joogay xamar Banaadir Hospital, dadka xamar deganaa way garan karaan. Banaadir Hospital hortiisa taxi bay soo qaaday, hortiisa maan gelin gudaha kaase inantu isoo riixday, inantu diyaar bay inay soo baxdo laakiin anigu maan ogeyn. Inantu isoo riixday baabuurka taxiga gadaal baan sida ugu jiibsaday. Inantu way jeexday, dusha ii jeexday, hoos bay ii jeexday, dhinacyada ii jeexday. Naasaskii baa yimid oo i caawiyey inay inantu soo baxdo. Markay jeexday weliba madaxii wuxuu istaagay meesha afku istaagay. Iyaka i caawiye gacanta geliyey oo inantii finally soo saaray. Markaasaa la yidhi hadda gudaha hala geeyo hala tolo. Inta u dhaxaysa markuu halkan yahay bahalkeeni siilkeeni, horta bahal maxaan u yidhahdaa waa siilkeeni halkan yahay inta u dhaxaysa iyo futada intaas way i jeexmatay. Haddana maalinta nasiibkayga aan dhakhtar hortiis ku umulin oo maanta dhakhtarkaa la igelin lahayn oo la itoli lahayn oo yacni nasiib waxaan ku yeeshay dhakhtar bay ahayd. Marka waxaan ka fikiraa markastaba markaan shaqadan aan ku jiro awgeed waxaan ka fikiraa dadka aan dhakhtarka u dhoweyn, dadka aan oo malaha aqal ku umulay ama baadiye ku umulay ama meelaan isbitaal u dhoweyn ama halkan ba Yurub ku dhacay umuleen ee garan waayeen halkan dhakhtarkan tagnaa marka aan u sheegnay inay qoftani budan tahay way fahmi waayeen markay arkeen ina xidhan way fahmi waayeen oo inantii finally ilmihii marka laga soo saaray waa la qalay. Hadda laakiin let's say trainings baan ku jirnaa aan fahmaya marka dhibaatadu psychologically aad iyo aad bay u weyn tahay. Waxay Dr. Hodan lahayd ma aha the cat. Waad ka bogsanaysaa the cat. The cat is just a wound. Waxa weeyaan permanently psychological effect uu kugu daynayo weeyaan guditaanka, no? The insecurities, well, that needs also a whole full day. I will not go. Yeah. I will not go to it. And from the NGO, we try to train women. We train different sections, doctors, social workers. We also work with women so that they can understand whatever happened to them at that time was another violence. You know, they all come with a bag full of shit, a lot of things, and sometimes even the last thing that is in that bag is FGM. Okay, so we make them understand that also that was a violence, and we try to work from there with them so that they can be able, offering safe spaces, and they can be able to overcome and not overcome, but share it. Sorry, I know I don't have much time. There's one lady once, we were having a group of women, a lady from Mali, from Somalia, Eritrea, they were different, from different countries of Africa. So when a lady shared her story in that group, the other lady said, wow, and I did not think the other communities do it. I thought it was only mine. So even that helped her to realize that it was not a violence exclusive to her community, that there were many other communities who used to do the same for different reasons. Well, basically offering this safe spaces to be able
to see how we can work out this trauma. Thank you. Thank you so much, Arsha. Yeah, Zahra wants to say something. Zahra, I'm going to give you 2 minutes. Go ahead and unmute yourself. I'm so sorry because we're running late, inshallah. Go on. Okay, I just want to share a quick 2-minute story that my gynecologist shared with me. She had a Somali patient, and this is 20-some years ago. And when she tried to check the patient, it was really difficult for her, and the woman was pregnant. So during the visit with the doctors, she told the husband after the delivery, can I just open her a little bit more, you know, because she was really stitched up and she was wondering how she even conceived. So the husband said, return my wife the way you find her after the delivery. So if you look at it, that's also another form of abuse. I just wanted to share that story. That's awful, but thank you. We don't have much time and we've got like 3 questions left. Can I ask all the sisters to please be mindful of the time? If we can just condense everything down to 2 minutes, and my hosting is finished. I'll pass it on to Hodan for the remainder of our meeting. Thank you, guys. Thank you, Rodo. So the next question is what can we do as Somali women to defend our children from this violence, specifically sexual violence, sisters? maxaan samayn karnaa adoo dumar ahaan caruurteena inaan ka badbaadano dhibaatadan hadee xoog oo kufsi oo si xun loo taabanayo caruurteena? Okay, go ahead. Are you talking to me, Fathia? I think first and foremost, first of all, I think next time Somali aynu isku dayno haddii aynu next time isu nimaadno inaynu ku hadalno. I think first and foremost, sida ugu muhiimsan aynu samayn karna waxweeyaan hooyada Soomaaliyeed waa inay caruurteeda la hadashaa oo kalsooni siisaa, ay ugu iman karaan oo ay ugu warrami karaan oo ay maaragtay ay wax walba u sheegan karaan. Ta kalena waxa weeyaan marka horeba caruurteena listen, dadka ugu badan ee dadka caruurta usoo dhunta ee maaragtay waxyaabaha ku sameeya waxa weeyaan dadka cid ugu xiga waa dad la aaminay, waa dad ama ehela ama asxaaba oo guriga iman kara. Sorry, telephone baa iga soo dhex galay. Ama aad u tegi karto oo maaragtay dad adigu lagugu aaminay. dad shisheeye cirka kaagama soo dhacayaan, ma garatay, waa dad lagugu aaminay. Ama macallinkii malcaamadda kuu dhigayay sida ninkaa hadda waddanka adduunka oo dhan qabsaday saa u gilgilay. Eela ilmo yar baa suurad kasoo bixi waayey markaasaan kufsaday. Suurad bay kasoo bixi weyday qur-aankii Allah, kufsi buu ugu bedelay. Marka waxa weeyaan haddaad caruurtiina ilaashada, naa dumarka Soomaaliyeed oo caruurtiina ilaashada. Caruuraha aad outsourceka ku sameynaysaane Afrika iyo meelo kala duwan idinkoo weliba idinku qurbaha jooga aad kaga tegaysaan ee diraysaan. Eedaday buu la joogaa, habartii buu la joogaa, walaalkay buu la joogaa, hooyaday buu la joogaa. Naa caruurtiina haysta. Do not outsource your parenthood. Do not do that. Marka caruurteena kalsooni aan siino, caruurteena aynu ilaashano, aynu xil bayna saaran. Maalinta aad caruur dhasho ayay wax walba oo adiga gaar ku ahaa, hadday tahay nololaad ku xaragoto, waxaad enjoy garayso, wax walba maalintaasay daaqada ka baxeen. Naftaada imika ubadkaaga iskale, caruurtiina ilaashada. Waayo waxaan lagama dawoobo, waxaan lagama weynaado, maalinta qabriga gasho un baad ka bugsanaysaa. Because qofka ugu hawsha yar ee ugu fiicani waa sida qofka anigoo kale iyo hablo badan oo la hadlo guur iyo nin iyo waxbaba faraha ka qaadayba, ma garatay, warlakiin ilaahay aanu mar guursano caruurna siiyey, but really dadkii baad ka fiigaysaa. kuwa la kufsaday ee dee kufsigaa lagu sameeyeyna hadalkooda baddaa taabashaan ka hadlaynaa inagu. Marka waxa weeyaan waa the most horrible, heinous, the most egregious thing, waxa ugu fool xun ee qof bini aadan ku dhici kara weeyaan, lagamana bugsado. Caruurtiina ilaashada. Dr. Hodan, unmute yourself. Mahadsanid, Marian, go ahead. Thank you, Rodo. Thank you, Fatia. Waxaa ilaaliska waxaa ka horeeyana aqbalaad in la aqbalo
that violence happens in the homes, and it happens to children, especially from people who are very close. Because anaga the firad baba da dishay wax walba waxa waaye Somali baan nahay, Muslim baan nahay, qaraaba isku nahay, qof qaraaba ku ama samayn kara waxaan. Your relative cannot do this. This denial is the thing that makes us complacent. So we need, as right from our homes, to be very vigilant and know that sexual violence actually happens at home, and it happens to children from relatives. So aqbalada that now leads to ina ilmihi ilaalin or vigilant noqon on, paranoia noqon on, maaragtay annaga dhan foojignaano, and you know, we be vigilant. Midda kale, or I hope when we talk about the hair, we need a movement. Somalis, we need a movement. We need a serious mind change movement. Somali haddaan nahay movement waxaan u baahannahay aan ku diidno, kaga hortagno xeerkan lagu hanahay. Movement waxaan u baahannahay aan ku demand garayno services wherever we come from. Dowlad iyo dad madax noo iyo dad sidana meel walba jooga, laakiin complacent dadka waxaan nahay maajiyam tungiga sawaaxiliga sheegay biyo ku jiraan ashuun, nin walba yacni waa dansan yahay, damanaantii laga baxa. oo waxaan u baahannahay movement kacdoon xoog leh oo nakiciyo waxyaaladan looga hortago. Marka waxaan u malaynayaa maantan waxaa waay dhadhamo, waxaan u soo noqon doonaa toos had shay walbo xoog inaan saarno, so that we can come to real, tangible, doable, actionable conclusions walaalo, because we can't do that in 2 minutes and 3 minutes. Sorry. Arunta amanta kiligeed ma noqonayso inaan soo nimaadno. Today will not be the last, mashallah. And inshallah, we've had a great discussion, but we're going to keep going. And sister, who's next? You put your hand up and unmute yourself. Yes, go for it. I'm sorry, I just want to, Dr. Marian, if you stand for president, I will elect you. You know that, right? Mashallah. I love the way, I love your points. You're fantastic. You're great. Well, I hope we will have time to say bye-bye. All the women here are great and they're fantastic. Okay. I just wanted to add on the issue of how should we protect our children. You have all said this starts from family, but there's also this very big and huge mistake that Somali families make, and Somali because this goes for them. dhibaatada ugu weyn aan sameyno waxa weeyaan horta nin socdo dhan waa adeer ama abti, naag socotoo dhan waa eedo ama habaryad, waar eedooyinkood maaha wala abtiyadood ma aha. marka iska daaya ha ku odhanina ilmaha ku qasbina orodo abti salaan, orodo adeer salaan, orodo eedo dhunko, ha ku qasbina caruurta. oo caruurtu waa inay ogaadaan exactly abo hooyo, you know, waa familiga ilaalin lahaa. because shalay abti marin reer gaarisa tahay moojina xasuustay oday baa jiri jiray abti oo la odhan jiray oo markuu imaado ku salaamayo inuu ilaa uu naaska ku taabto maahe kaama tegi jiray. wala oday la xishmeynaya waa hooyadaba halkaa fadhida, haye abti suu leeyahay ilaa naasku tegay abti baa leelahaa wala xishmeynaya. marka taas waa very important. u sheega caruurtiina oo ha ku qasbina inay abti iyo adeer qof kasta familigooda ma aha, waa been. Okay, caruurtiina dhageysta siday hodan lahayd, caruurtiina dhageysta ha ku qasbina inay baqaan. sidii aniga qisadii igu dhacday, maski sidii la ii garaacay, afkaan xidhay, 100 wax oo kale baa isoo maray afta. Marian way ogtahay sheekadaas, aanan ka hadlin oona weli haddee hortiina xitaa aanan ka hadli karin. marka cabsida ha ku abuurina, ha garaacina caruurtiina markay wax idiin soo sheegaan ama qoonsadaan. Okay, oo caruurtiina dhageysta first caruurta. markaad kadib ceebta waa laga wada hadlay, waan u malaynayaa dhaqanka Marian waxay tiri we need a whole page for it. Inshallah, I'm ready to join that also. Thank you. Mahadsanid Aasha. Roda, maxaa ku dari lahayd adiguna? Yes, I just want to quickly say, Roda Hussein page waxaa jira video aan sameeyey oo ka hadlayo sida caruurta looga badbaadiyo kufsiga, ragga wax kufsadaan sidii lagu garto, shaqooyinkay qabtaan, iyo mid kale oo aan kaga hadlayo xiriirka ka dhexeeya kufsiga iyo macallimiinta dugsiga quraanka. maxay tahay sababta ay u tagaan ay meelaha shaqo uga raadsadaan? taasna waxa waaye in ay access ku helaan caruurta. Okay, because dadkan waxa waa dad
maskaxda ka jiran oo ilmaha ka helaan waxaan u maleeyaa ilmahan in iyagana ka heleen so constant waxay raadiyaan shaqooyin ee ilmaha kali ku noqonayaan dugsi quraankana waxa waaye waa perfect environment because that's the only adult that's there marka waxaa loo baahaya walaalayaal in quraanka waa hadalka ilaahay waa perfection human beings kana they're not perfect you know ilaahay aba noo abuuray inaan dad dambi gali karna aan ahayn and that's you know ilaahay iyo xiriirka bini'aadamka dhexeeya waa intaas caabudaada ee qaladka la galaayo so maskaxdeen free aan ka dhigno cunug markaa dhashidne sida u bartid inuu isnadiifiyo inuu wax cuno inuu maxaa la dhahaa mataqaanaa wax barto inuu xitaa laamiga si nabad u gooyo waa inaa bartaa jirkiisa siduu u ilaalsado we can empower children from very young age pagekayga waxaa sameeya a lot of resources cartoon songs xitaa jiraan oo waddankan ingiriiska lagu sameeyey and insha allah I'll try inaa material badan Soomaali lagu sameeyo ilmihiin wax bara idinkan wax isbara indhaha fura caruurta hala badbaadiyo yaanan helin ciyaal kale oo anaka camal ah oo damaged ah thank you sanad roda maryan hayo hodan waxaa kaloo ku daraya walaalo kufsigu ma aha wax la hilmaamayo dadkeena inta badan waxay u maleeyaan waa ilmo yar hadduu ku dhacay waa la hilmaamay gabar hadduu ku dhacay waa loogu talagalay ma fahantay fadxiya maalin hore aad uga xinaaqsaneed qof dumar oo tiri intii gabar wiil liiga kufsan lahaa gabar ha liiga kufsado why because bulshada waxaa ku xiran gabadh waa loogu talagalay in la galo marka runtii ma la hilmaami karo nobody forgets this is an atrocity you will never forget even your own personal space waxaan garanayaa qof nagu laan jiray what is this rape aad la badboodaysaan qofka reebka kugu soo maago qof waxoo kaaga qaato ay miska raaxaysatid why don't you be enjoying it because Islamically if you're not part of that zina he could never understand what it meant being violated until uu asaga nin rag gacanta saa oga taabto oo sexual advance ku sameeyo uu waalan gaari Soomaaliya inaan aqbalno waaye inay jirto mental health issues walaalo we need to have a whole day also for mental health because waan ka baqnaa mental health waalnimo aan u qaadanaa qofka hadduu dhaho counseling caddaan iska yeel kaa bataa lagu leeyahay caddaan baad noqotay counseling iyo therapy maba sheegi kartid labada eray haddaa sheegto maxamed caddaan baad ku biirtay we need to also understand what does mental health mean and what do we need marka all this maanta waxaan u malayn videoga inaan taa ku noqono a lot of things inaan laga unpack gareewayaan insha allah waa runtaa haye cid kale ma ku daraysaa anybody else with that question farxiya haye I'm not muted. What I like to add is I've started a program called Somali Women Network. And this is, I mean, it just started about a week ago, and now it's really gaining ground. And it's designed to bring all of our sisters together. I mean, Somali sisterhood, I mean, global movement and Kadon, Mariam Wayla Socota. And my background is media person. First and foremost, this will be a place where we can share our stories and where we can come together and really collectively empower each other and share our stories, good, bad, and the ugly, all of it. And secondly, we want to be able to start a membership movement where we pay $120 a month, I mean a year, which is $10 a month. For if we come together by the thousands, that's a lot of money. And we can build shelters because there are a lot of young sisters and mothers who once they leave their abuser don't have a place to go. Absolutely. Shelters for women in different parts of all the places where Somalis are. I'm talking about back home, Africa and you know, different parts in Somalia, Somaliland, even Kenya and Ethiopia. And also empowering young sisters and uplifting our voices and just showcasing and highlighting our achievements, because there are Somali women are the most resilient, most beautiful, most brilliant people in the world. Individually, I always say individually Somalis are incredible anyway. Collectively something happens to us for some reason. And so, but women, we need to come together collectively, and we can leave behind the sisters who don't want to join us, who don't
who, you know, I always say men uplift men and trust men, and women trust men. And we have very little that's left for us, even in the Western nations, you know, I'm talking about non-Somalis. So those of us who are like-minded, we can come together and really do something incredible, something powerful, and say enough is enough. You know, we can even endorse politicians from this platform and say, what are you going to do for us once you know, get in power? And so it's called Somali Women Network on Facebook, Instagram, and Twitter. It's just a week old and it's already gaining ground. I created a beautiful video that's on there. I will send it to you so you guys can share it with everybody. Yeah, so let's do this. That's really great. Thank you for sharing that. We will attach it to this live too. Like you said, in this world, that membership is going to make a difference. Money talks. And the power of money as women, we collectively, inta badan dumarka ayaa lacagta marka la doonayo la doodayo dumarkii ayaa soo dhiga miiska. So lacagtaasi ina wax fiican aan ku tarno dumarkii ahaan wadankii iyo wadankan jooga qurbaha jooga iyo wadankii, especially the women back home as well too need a lot of help. But you're right, we are powerful together. I'm gonna give Sarah a chance here, Mariam, because she put her hand. So go ahead, please unmute yourself. We're all on it together right now. Go ahead. Okay, hadan aad baad u mahadsan tahay. Comments kan dhigay ayaan akhrisanaya. It's quite interesting. Yes. Comments. Dadka comments ka noo soo diraya aad baad u mahadsan tihiin. Be they good or bad. We are okay with whatever you have to say, and that's why we are in this public forum. So that's what I wanted to say. Number two, waxaan rabay inaan ka hadlo dadka violence-ka samaynaya waa rag. Raggaasna wiilal yaryar ayay ahaayeen markay yaraayeen. Marka waxaa la yidhahdaa qof haddaad rabtid inaad la bedeshid, ma ogtahay waxaa la geedku markuu qalalo lama laabi karo. I think there's a saying like that in Somali. So markuu qoyan yahay ayaa wax laga qaban karaa. Marka markay wiilashu yaryar yihiin ayaa fiican in la baro to become feminist. Marka President Obama markaad maqashid lagu leeyahay he's a feminist. And what are his qualities? Wiilasheena role model bay ninkaas u arkaan bimithal. Marka maxaa isaga ka dhigay ka duway nimankan waxa xun sameynaya ee dumarka kufsanaya ee dadka jirdilaya waxaas oo dhan waa inaanu ka fikirno. Laakiin markay yaryar yihiin ayaa fiican inaanu ku beerno naxariis xagga dumarka, xagga walaalahood, xagga gabdhaha. Waxaan xasuustay mar aan Canada joogay wiilal yaryar oo maybe 8-9 jir ayaa iskuulkii ayay macallimiintii bay dibeen iyo caretakerskii. And I can say this, Arab bay u badnaayeen wiilashaas. Marka naag iskuulka ka shaqaysaa nagu tiri annakay sidaa noola hadlayn hooyooyinkoodna way nagu horcaayeen. Marka guriga waxa lagala yimaada maaha wax iskuulka laga barto ama banaanka laga barto. Hadda Black Lives Matter marka laga hadlo or racism laga hadlo halkay ka keenaan ciyaalka TV maybe, but guryahooda aabahood markuu yiraahdo qofkaas waa nigger or whatever, those kind of language, iyagiina wixii ayay baranayaan. Marka I think waxaanu horta waagii hore Soomaalidu malaa Afrika umaan ku koobnayn, laakiin hadda adduunyanaha oo dhan meel baan ka joognaa. So waxaanu la soo wada baxnay dhaqan cusub. Marmar markaad Nairobi joogtid waxaad arkaysaa dhalinyaro ku hadlaya af Swedish, af Norwegian, af Spanish, af Ingiriisi. Anakii oo Soomaaliya ayaa noqonay multilingual, multicultural. Marka sidee baan, and I really like the idea of Farhiya saying hooyooyinka anaka ugu wacan. Aniguna waan ka hadli karaa, I'm a mother of boys, so yes, wiilashaada haddaadan tababarin inay dumar ixtiraamaan, inay ogaadaan meeshay dumarku ka joogaan, weligood markay waaweynaadaan ma bedeli kartid. So iyagoo yar waa inaanu ka bilawnaa arrintan. So I think waa muhiim because we can leave them. We have to live together, both male and female. Waa la isu baahan yahay. We procreate together, we do everything together because haddii aanu isolation isgelino anakana nooma fiicna, iyagiina uma fiicna. So waa inaanu ka fikirna how do we come to the middle ground inaanu noqono a community that is supportive and conducive for everybody. Thank you.
Mariam? Yeah, although I think one thing I would like to say is this, as we said, is the beginning. Tan waa maxay ahayd dhadhamadii oo sii ballaaran doona insha Allah. This is not either or. This ma aha sheekada inay tahay haddii aan dumar ka hadlayno ama dumar u hadlayno inaan aqoonsaneen inay jirto rag iyo wiilal inuu dhibaato ku dhacdo. Aniga hooyaan ahay, wiil iyo gabar baa ilaahay sii labadaba ma doonayo, mid aan doonayo ma laha inay dhibaato ku dhacdo, inay dhibaato geystaan. Marka qof walbana waa saas. Marka ayda or ma jirto runtii maalin hore markaan arrimahan ay soo kaceen Somali Me Too waxaa la yidhi oo dumarkii raggane war yaa diiday rag inay kacaan ayagana ugu hadlaan wiilasha waan rabnaa dad kaca oo wiilasha u hadlo because dhibaatadeena way fara badan tahay. That's why qof waxaad arki caafimaadka dhankiisa xoogga saarayo ma aha inuu leeyahay biyo ma laha ama gudniin ma laha ama kan ma laha. Aniga haddaan marinahay gudniin baan xoogga saaraa ma lihi dhibaatooyinka kale maxay macno ma laha because qof walba wax buu daneeyaa wax buuna u leeyahay maxay khibrad dheer. Marka wax loo diiday ma laha hadday jiraan dumar ama rag diyaar u ah inay ayagana xoogga iyo fooda saaraan dhibaatooyinka soo gaara wiilasha wallahi waxaan ku kaalmeyn karnaa ku kaalmeynayna. Marka sheekada ayda or ama Xaliima Faaraxda la sheegaya ama ay noqoto in rag iyo dumar dood iyo dagaal ma aha sheekadan dood iyo dagaal laguma jiro nin walba loo baahan yahay. Annaga waxaan rabnaa bulshadeena inay noqoto bulsho nadiif ah. Bulsho nadiifna lama helayo haddaan ciyaalkii dhibaato ku bilaawna oo ciil ku koraan qof ciilan oo aamusan oo la cabriyey markuu weynaado malaha wuxuu ku kacayaa maxay ahayd waxyaalaha foshman haddaa si egto waa wareegta arrintan waa wareegta waa isku wareegta qofkii la soo faraxmay inuu dad faraxmeeyaa la arkaa markuu weynaado. Marka waxa waaye ayda orta laga baxa anaga rag dagaal uma socono runtii waxaan rabnaa inaan bulshada badbaadino right from ciyaalka. Marka we need to protect our children so that we are going to have happy healthy community at the end of the day. There's no either or, there's no war. It's not a war between women and men. We actually need our men because without their voice, if they are the perpetrators, we need their voice so that the perpetrators stop doing what they're doing. So we cannot do away without our brothers, but we need to speak up. And we have chosen, we are going to speak up for what is happening to girls and women. Please, those who are ready, go and speak for what is happening to the boys and the men. We are not saying they're not, nothing is happening to them. So kacdoonkan Somali Women Network iyo everything iyo wixii jira runtii let's all be part of it. Somali waxaan lagu yaqaanaa Andrews sheekada Andrews Moga Andrews liver salt. How many of you know the thing you drink if you have stomach when you put in water it goes up, yeah, xiisaha iyo buunbuunis then all of a sudden way damaysaa. Let's not be Andrews, yeah. Waa inaan kacno kacdoon waan sheegnay. Each one of us are strong in our own ways, but coming together. And I think, Fathia, you need to organize a whole session also just to talk about what is doable, what are the things, what do we need, where do we go to, and what are the steps, and how do we all bring all our different energies. And our individuals say, how can we be collective? I think that, as I said, this video, Manta, how I federate, so when I kala bixbixin hadhow basasha gees u jiidno digirta gees loo qaado videogan dib in loogu laabto way so that we unpack everything that is in here. I don't even know which language I'm speaking more. I know I'm mixing them. I hope people are getting me. No, it's good, like you said, there is more niman badan fiican baa ka badan than nimanka waxan sameeyay. It's very important to acknowledge that there is more good men, Somali men. We are not here to attack you, our brothers. There's more good of you out there. But the point is, you are quiet, you are silent. So who takes the precedence is the perpetrators, the negative ones. So the more you are quiet, the more you're showing that there's actually more of them. In reality, there isn't. So the women are speaking up. They're not speaking up against all men. They're speaking about the ones who hurt them. And there's few of them compared to the good ones. So the good ones, nimankii oo wanaagsana raggii wanaagsana soo baxa oo na garab taagnaada oo nala dooda oo gabdhaheena si fiican u koraya aabbaad tihiin maalin aabba baad noqonaysaan abti baad tihiin adeer baad noqonaysiin adugu waxaad dhibaatadaas arkaysiin maanta inaad ka aamusid ma aha maanta aanankaan nii baahan maanta haddaad gabdhihiina ka aamusiin hadhow xanaaqan haddaan ninka nagu aamusno. So do not be angry
if we become silent towards you, if you do not speak for us now? Go ahead, Rhoda. Thank you, Dr. Hodden. I want to add to one thing. Hal wax inaan ku daro. And haddii aan nahnay everybody, because waxaan isku dayoona inaan xal helno, right? Haddii aan rabno haweenka Soomaaliyeed and we truly care about dhibkeena iyo dhibka caruurteena iyo dhibka bulshadeena, ilaan bulshada Soomaaliyeed waxay ku taagan tahay oo lafdhabarka bulshada waa haweenka Soomaaliyeed. Xitaa Soomaali markaad tagtid waxaa arkaysaa breadwinnerska oo dadka shaqaalaha oo reeraha biila inay haweenka yihiin. Marka powerka aan leenahay walaalayaal waa inaan ogaano waayo. Powerkeena marka xaguu aadaa? Powerkeena wuxuu aadaa lacagtana xagee aadaa? wuxuu aadaa raggee aadaa. Sidee loo qaataa? Waxaa loo qaataa tribalism, qabiila lagaaga qaataa. In adeerkaa ay saas ku dhacday waxa lacagta soo aruurinaya waa haween waayo. aniga marka qabyaalada xun laakiin dadka waxay dhahaan qabiil ma diidan. Yani I don't believe in that system. Laakiin qofka rabo si wuxuu u isticmaali karaa wanaagsan. If you care about your tribe, magaalada ku dhalatay iyo dadkaaga meesha ka imaadeen, ceel u dhis, school u dhis, volunteer your time, go back, education bar, hadda social media jirto, wixii aqoon leh halkan ku gudbi. project samee wallahi kulligan inaa waxa waaye aan wax qabano waaye. laakiin ha yeelin in nin tuug qof dilay, qof dhacay, qof ilmo yar xoogay in mataqaanaa lagu dhaho lacagtaada soo dhiib ay ku support garay ku soo day. macnaha waxa waaye diintaada waa ka tagtay, dadnimadaada waa ka tagtay, Soomaalinimadaada waa ka tagtay. So if you truly care about Somali women and children, afka ha ka dhihin action la imaaw. ninka oo maxaa la dhahaa in adeerka oo xildhibaanka marka lacag u aruurinaysid aad siinaysid ha samaynin. gabdhaha walaalaha projectyaasha wadaan oo waxay loogu qabanayo hooyo maskiin cunug maskiin lacagtada meeshaas ha aado. aakhiro iyo adduun iyo mustaqbalkaaga iyo wadankaaga intaba waa safgaraynaysaa. waa mahadsantihiin. And so Ashasi, and there was last night. The last one was how as a community, what is the next action steps? So for here, no shak said the Somali movement group, as Samini said, the link will be on there. What is the next action steps? We already talked about it, but everybody give a couple of points, please. I just want to add, but I'm going to add, and my maqlisan. Haha, go ahead. Oh, okay. Before I gotta do that last thing before you negated. waxaan ku darayaa and this project by the way like siday Marian sheegtay kulligan waxbaynu qabanaynaa. We all give back. We're all doing so many things. dumarka Soomaaliyeed waa the most active people in the world. I mean so many things baynu ku jirnaa. taa macnaheedu ma aha haddaynu projectkan samayno in projectkani meel gooniya aadayo. This project maartay waxyaabaha aynu isku urursano sanduuqeena aynu samaysano dumarka Soomaaliyeed aynu u samaysano lacagtaasi waxay aadaysaa ma aha in Somali Women Network ay wax gooniya wadato la cararayso. Organizationada kale iyo projectska kale dumarka Soomaaliyeed wadaan oo dhan ee aynu aaminay ee ay inaga qayba ambreleheena ka qayba ayaynu maalgelinaynaa. ma garatay ku maalgelinaynaa kuwii caruurta maaragtay wuxuu qabanaya kuwii dumarka maaragtay ganacsiga dumarka maalgelinaya kuwa maaragtay guddiinka la dagaalamaya waxaasoo dhan baynu maalgelinaynaa. ma garatay waxaynu ogaanaynaa shilinkeenu halka uu ku socdo every single dime. marka waxa weeyaan walaalayaal hore marmarka qaarkood to be honest with you gabdhaha Soomaaliyeed waad ku daalaysaa. waxay maanta oo dhan in la iska qosqoslaa la doonayaa in la qayliyaa la doonayaa. I am tired. anigu aad baan uga qayliyaa sida rooda social media iyo Marian. It's exhausting inaad maanta oo dhan qayliso cabaado. It's exhausting. waa tiring, waa daal miidhan. waxay laynooga baahan yihiin nimankiina wayna barteen inaynaan marka intaynu iska dhaarano aynaan halkii ka qaadin. xooggeena, awooddeena, tamarteena, magaceena iyo muuqeena waa inaynu muujinaa. waa inaynu iskaashanaa. meesha aynu ka kacno sidan hadal un laguma jiri karo. waa gamcadaalis. waa ka baxay. Thank you.
And please, negative, Saya. Give us a couple of minutes. Okay. So, someone Waiting for the song. Okay, Kagarsi, Yadoni, Kudaro. Hey, Sarah. Okay, real quick, yeah. Where next, I think. Waxaan ka fikiray, waanu badannahay, waxaanu represent garaynaynaa hadda waxaan arkay North America, oo Canada iyo Maraykanka, Ingiriis, which is Europe iyo Spain, aniguna Africa ayaan joogo. Waxaan anigu u malaynayaa muhiimaddu waxa weeyaan waxbarasho. The reason gabdhaheenu horumar u yeelan oo la guursado iyagoo 13 jira, because reerkii waa sabool, nin baa u imaanaya, qurbo ka imaanaya oo $200 ugu ballan qaadaya bil kasta, gabadhii baa lagu daraya ninkii. Ilmo markay u dhasho wuu ka tegaya mid kalusaa usoo guursanaya. Marka haddii ay gabadhan wax baran lahayd, waxbay reerkeeda tari lahayd. Marka waxbarashadu, I believe, is power. And marka haddii aanu ka fikiri lahayn also sponsorship programs in siday u sheegaysay Rooda, whatever village or region you come from back home, anaku kale meel kuma tirsanin, waxaanu nahay diaspora by birth also. Marka I think waa muhiimad horta inaanu ka fikirno inaanu waxbarashada gabdhaha aad aan xoojino. Number 2, because meelo badan baanu ka nimi, we can form an umbrella organization. Farxiya ka sheekeynaysay Somali Women Network. Groups, every small organization fall under this umbrella organization, sidii camal UN-ka. Waxaanu nahay a group of UN agencies that fall under Gutierrez, for example. Marka taasna waa inaanu ka fikirna. Sababtoo ma rabno inaanu samayno one size fits all. Because meel waxaa looga baahan yahay waxbarasho, meel waxaa looga baahan yahay bohol, meel waxaa looga baahan yahay caafimaad. Marka waa inaanu ka fikirna projectkaad ku qaban kartid, even dadkana dhegaysanaya in the group, hadday rabaan inay Facebooka naga dhegaysanaya, iyaguba project hadday soo gelin rabaan ama ka qayb geli karaan, is very, I think, waa muhiim xooga inaanu arrintaa ka fikirno. Sababtoo haddii aanu meel keliya ku koobnaano, waxaanu ilaawayna wixii muhiimka ah. I think it's really important for us to think about an umbrella organization that forms a network of groups whereby we can do different projects and we can have an annual, maybe reporting meeting to the umbrella organization. So waa inaanu ka fikirna. Sababtoo ma rabno inaanu arrinta meel keliya ku koobna, because waxyaabo badan ayaanu hilmaamay ama ilaawi karnaa haddii aanu meel keliya ku koobnano. Aniga muhiim waxaa waxbarashada gabdhaha, because waan ogahay haddii aan anaku maanta wax baranin, maybe forumkan maanaanu kasoo qayb geli lahayn. So waa inaanu intaa ka fikirna also. Thank you. Mahadsanid. Mariam, Asha. Okay, Asha. Okay. waxaan doondoonaya dee bahalkan. It's okay. Waa fiican tahay. Fathi, I love that idea. It's great. I think what Sarah was saying in an umbrella organization, I think the Somali Women Network can be that umbrella organization, and we can all, or individually, or as an organization, for instance, can fall under. And I think we should have a private chat group that is here, that is not public, whereby we can talk about this in more details. Yeah. And I'm really interested, whatever that will move us forward on anything that can help us to move forward. For those of you who know me, you know that I've been in an organization and resisting in a foreign country for that long. So I'm a very insistent person. I am the type of people who like to get results. So let's meet soon. Let's talk about it, and let's ask other sisters that we know and to join us. I believe this is the beginning of something wonderful. That's all. MashaAllah, it will be great. Yes, inshallah. Marian.
Ha macanto aniga waxaan u malaynaya I already said we need a movement, really thinking about the specifics of dhibaatooyinka. If we go, it bogs us down into where, and you know, right now we need to take advantage of this connectivity that we have. Look at the number of people who are watching us tonight, the number of shares, the number of comments. So this should actually be a standing thing, first of all. Whatever name we'll call ourselves, whatever outfit we want to intern and had the below, if we can have more horta, that this is something that is going to stand. That man the more depty so that we unpack and really get into the depth of every topic. I think that's one thing we need going forward. And then that movement, which I think is already an outfit for the Somali Women Network. And I got to always the bigger umbrella. I don't know why the bigger things always appeal to me rather than when we get bogged down. If you look at my Facebook, you'll always hear nep. Hardly will you see Garis where I come from. I hate always math, because the moment at Kono but you know, markaad umbrella ga tahay baalihi ilaahay ku siyaa fidsanaysaan adduunkaasad maxay hawadiisii iyo qaadanaysa. Marka we need runtii umbrella gan Soomaaliya Andrews yana noqonin. When an organization is a membership organization, it needs membership, commitment, lacagta loo bixiyo. Maanta bixisa $120, you expect in the whole world all the problems ay dhamaysa. That way said, the next thing is waxay qabanayaan kuwaas male hadal bay hayaan. It has happened. It has happened. We can always share all the challenges that there are. 20 plus years of community work, you can imagine the number of times this kind of something asked, whether it was at grassroots or wherever. So we have a lot of experience to share. I'm very excited about Somali Women Network. I'm very excited about this group. I mean, the quality there is tonight, mashallah, hablaha Somaliyada halkan. I feel so honored that I'm among all of you. Zahra magaranaynin kumaan kulmin maxaa la dhahayay in the social media. I don't know if you're a social media user. All this other team, social media ku kulanay. It's great, maaragtay. We need to continue this first of all. So programming and haysana weeyaan or standing then we know what is the topic in advance. We need to unpack this video, as I said, so that we now think of the umbrella. How do we get advantage of the connectivity so we are not bogged down by those are for NGOs, for governments, and we have all of them. Everywhere we have a whole dawlad in Garissa that's taking money. We have all this without getting political and all that. We can put the UN and the EU to task and ask them, this funding that you are giving, why is it not actually? This is the voice we need. That's what is lacking. We need to own our story and our narrative. But here you're a storyteller. You already have taken a footing in really creating positive maaragtay. Waxa lagugu jeclaado waxay ahayd dadka kulli wax doonaatay sheeko jacayl oo nin walba jecel yahay damacda inaad maanta nagu bedesho. Entertainment, while entertaining us, you are also educating us, which is the best. So how can this what is this movement? I'm mesmerized with a movement. I don't want to be bogged down by a project. I want with a movement, sincerely. So let's have a whole other session and kaga hadli doono. What is it? How do we go ahead with this movement? What does it take root? I don't know so laaban doono. I want to tell gabdhihi yara afka furteen dhibaatooyinkooda ka hadleen that we are with them. I hear you, I feel you, I believe you. I want to tell them that gabar yar oo Soomaaliyeed oo la kufsaday ama dhibaato la gaarsiiyay oo aamusane, we want to tell you we are here, we hear you, we will support you. Please don't sit with your problems. Will jira hadduu jira asna hadli rabo diyaar baan u nahay. But as we said, nin walba meel bu khibrad ku leeyahay, annaga bal dumarkii baan u kacnee dhanka kale interrupted dhanka kale loo kaca. Marka gabdhaha yaryar
I don't know how we are going to reach them, but we need to also to have a wing. We need to have a wing for young girls where they can also feel it's their space. And I think it is there. So Fatia, when we have a session for this network, we are going to really talk about what does it mean. So I think we can't exhaust that now. We're very excited, and معاوي ورسم مقلة. So Fatia, I'm فرحانة that you started the Somali Women Network, and like you said, I think it'd be a vast catalyst for change. And this is social media بانسو كانت أنا رودا دور بلود كور أيام سبارني and رودا مانتا ما شاء الله دهانو مناكسن هذا إيجو حدي أنا كم فرحسنا. I'm so proud and أنا أكفر دي كل جي نودان and that إن دت كنا تسينو إنه كواح برني لكن دت كنا من اللوبين دقن كنا من اللوبين دين تنا من اللوبين and وحندون إن قبلها يدت كنا نودان إن تاجرنا that we're here to support our whole community. We are educated. We have been through many things in our lives, but we have not forgotten our roots. We've not forgotten our culture, our language, our religion, and we're not going anywhere. This is a pact that we have created, mashallah, tonight, and it is not going anywhere. So join us or get out of the way. So Rodo, I'm going to give you your next point, and we're going to beautifully end it. Don't go anywhere. We went up to over 900 people watching us this live. I've been keeping count. So mashallah, Rodo, you got the couple of minutes, and then we're going to let our beautiful sister finish this talk. Yeah, I really want to thank each and every one of you. I used to be one of these, not used to be, I am one of these very idealistic people. I believe in sisterhood, and I thought, that doesn't happen in our community, but social media helped me see that there are other Somali sisters that are educated, that are beautiful, that believe in sisterhood, that want to come together, that want to give back. So the idea of this meeting was to show the younger generation there are sisters who have been doing this work for a very, very long time, and they're educated and they care for you, and you're not alone. So I think we've achieved our goal, because again, it's the culture that divides us. It's the culture that makes us compete with each other and hate each other and be negative towards each other. So I think tonight we've changed that symbolically to show great, beautiful Somali women, different ages, different professions, to come together and show that. And we will continue. There are other amazing sisters out there, and we'll all come together and use our voices. And I believe that we're powerful. And I really want to thank you for giving me your precious time. I know kuligin shaqo wahwal everything, but I'm so excited, and I'm just, this is the beginning of something great. Thank you all. We will put the link for the Somali Women Network. Everybody's asking about it, mashallah. Sisters, we will put the link along with this live, so make sure you share with your sisters. So Somali Network, Somali Women Network asi meshi group ki link ayan ku la raacsinaya live kani, and idinkuna gabdhaho dhan u sheega hadalka idinkuna waafiya adiga si fiican hadalka nagu dhama, the creator of the Somali Women Network, sister. Wait. Unmute yourself. Sug. Oh, okay. First of all, I mean, this is really something that it's not about me. It has nothing to do with me. Yes, it's easy for me to come up with ideas and make it move. The same way we did our Project Eid with Muslims. I mean, we were featured on the Today Show and all that. We made it happen. And so I knew intaa maadaama aan ka sheekeeyo hablaha Soomaaliyeed iyo dhibaatada haysata, and waa la igu encourage gareeyay hablaha Soomaaliyeed oo dhan ee maaragtay igu xidhan way igu encourage gareeyay Fadciye wax noo samee adaa dad badan ku xidhan wuxuun samee wuxuun ku dhaqaaq. Marka that's how this idea was born, Somali Women Network, and it is what it means, a network. It can't do everything, but it can be an umbrella that highlights all of us, and especially that a platform that changes the narrative, and that just basically there are so many young sisters that get in touch with me from all over the world, especially back home, already are so excited. Habaryar, what can I do? I'm good at editing. Habaryar, I'm good at Somaliga aad ugu fiicanhay anigu articles kan soo qori kara anigu interview soo qaadi kara. I mean, they want to take charge, and
I want to give it to them. We want us to give them something that we can all be part of, and that, and without looking for any money from anybody. By the way, there are plenty of brothers that has been getting in touch with me and has been telling me, hanaga reebin, geesiyaal badan baa iska aamusan, waanu idinka midnahay, waanu idin baritaaraynaa, waanu idin jecelnahay. So I truly believe there will be just as much men, brothers, ka qayb qaadanaya haddii Ilaahay idmo. Marka waxaasoo dhan waa soo gudbinaynaa haddii Ilaahay idmo. And always waxaan dhahdaa haddaan xini ku coyo iga xoog badan, naagu wax ka xin badan marka kaleba. Let's do this. Xinkeena halkan aan ku muujino if we want to do something. Having said that, we can move on to the next thing. Hees baynu ku gebagabeynayna soo maaha. We're done soo maaha. Hadsanid kulligiin oo dhan. And we had a great discussion. Thank you, Rhoda, for organizing all of us to be here tonight. And thank you, guys. Go ahead for here. Okay, thank you, sisters. Every single one of you, it's an honor for me to meet all of you. Rhoda and I absolutely adore her and love her. Marka, it's a pleasure to be right here with all of you. This particular song, this is exactly for inamadena walaalaheen aynu jecelahay, Ilaahay inama dhigo rag la'aan. We need you, just like Adankan markaad aragto Black Lives Matter. Unless Adanku iyaga powerkii gacanta ku haya ay ka qayb qaataan oo joojiyaan waxa dhacaya, Black lives cannot, Black people keligood iyo minorities ku meel ma gaari karaan. Marka inamadayadu iyaga awoodii haddeer gacanta ku haya, sidii Ilaahay faray ee uu xilka idin dhiibay. Xilka la idinma dhiibin inaad naga wanaagsantiin, waxa la idinku dhiibay waa nalaga kiin hore abuuray. Waxa waa mas'uuliyaddu waa very dangerous. Waa very dangerous, ha ciyaarsanina. Marka waxa weeyaan heestan idinkaan idinku guubaabinayaa. Geesiyaan u baahanay, geesiyo annaga cidinooma dhimato, cidinooma dagaalanto, cidinooma geesiyaan u baahanay. Marka heestii Nimco Jaamac intaasan ka aqaanay, intaa yar baan ku soo gebagabeynayaa ay tiraahdo geesiga u go'e gobanimada jecel, geesiga u go'e gobanimada jecel, iyo kau gargaare gumaysigu wate, oy gowracay walaalkii, hablayow sideeba loo kala gartaa, hablayow sideeba loo kala gartaa, geesiga u go'e gobanimada jecel, geesiga u go'e gobanimada jecel, iyo kau gargaara saqajaanka walaashii xumeeya, hablayow sideeba lagu kala gartaa, hablayow sideeba lagu kala gartaa. Geesigu ma aamuso. If you are quiet, haddaad ka aamusan tahay waxa ku dhacaya hablaha Soomaaliyeed ee inantaada yaa idin guntada, habluhu waa kaba. I just want to finish with a story. Laba nin raalli iga ahaada. There were two men, laba nin oo gaadhi isla saarnaa. Laba oday bay ahaayeen. Gaadhay la socdeen. Way iswaraysteen. Nairobi bay ku soo socdeen. Mid wax iswaraysano, mid wuxuu yidhi 4 inan baa ii joogta Nairobi. Midna wuxuu yidhi gabadh baa ii joogta, kii 4 inan u joogtay baa intuu saawaygu yidhi alla miskiin, gabadh kaliyaa kuu joogta. Ilaahay baan kuu baryay, caawimaad u baahantay, aniga 4 nin baa ii maqan. Masaajid bay kula ballansanaayeen carruurtooda inay ugu timaado. Isla markiiba kii kalena way iska aamusay gabadha dhalay. Isla markiiba gabadhiiyo ninkeedii oo gaadhi la duulaya ayaaba uga sii horreeyey meeshii ay ku ballansanaayeen cid walba oo sii sugayeenba. Aabaheeday markiiba intay labada dhibankan u katay kaxaysato gaadhigii ku ridatay iyadii ninkeeda, ninkii kale bartii buu kaga tegey. Gurigii bay tagtay, garhka u xinee, u maydh, u hagaaji, macawis cad, wax wada cusub, wax kastay u soo dhigtay. Next daydii ayuu kiyo macawis cad, goosha, cimaamad cad, maaragtay shaadh qurux badan, kaba sandaloo qurux badan ku taagan ayuu wuxuu tegey masaajidkiibuu ku noqday.
ninkii ay wada socdeen oo keligii bartii fadhiya buu ugu tegey afartiisiinan midna uma iman ma garata marka waxa weeyaan maanta gabdhihii kaba iyo kaabay noqdeen halkii buu ka kaxeeyey saaxiibkii oo gurigii gabadhiisa geystay toddobaadyay ku qaadatay in inamadiisii kasoo war doonaan suuqay ba iska cararayeen baddaaba mahaynba waa qaar balwad qaar waa ilaaween qaar marka raggu ma wada xumo waa run laakiin gabadhiya inan iyo inan isku mid maaha ubadkiina haw kale eexanin waad ogtiin annagaa madaxa idin saaran ciddiyaha idinka gurna annagaa qof walba meeshiisa ku og ninku gabadh markaad wax barto gabadh markay wax barato an entire village an entire community iyo jaaliyad dhan bay kafaalo qaadataa ninku hadduu reerkiisa kaa kafaalo qaato waa alxamdulillahi rabbilcaalamiin eexashada khaldan iyo gardarrada cuqubadu waa waxa halkaa ina dhigay join us brothers we need you join us protect your woman protect gabdhihiina xaasaskiina hooyooyinka hooyo macaan every gabadh waa hooyada how could you forget subhanallah khayr iyo barwaaqaan idin rajeynaya mahadsanid raalliga ahaada ay kulligiin oo dhan mahadsanid si fiican baad nagu dhamayseen habeen wanaag kulligiin oo dhan